లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ అనే మా సంస్థకి ఒక అందమైన పేరుని మా వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు పెట్టారు. ముందు ఈ సంస్థ పేరు LMA, లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ. బాలగాంధర్వం అని ఆయన నామకరణం చేశారు. విచ్చేశారు. వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఎప్పుడు చిరునవ్వులతో పలకరించే, అందరినీ ఎంతో ప్రేమగా పలకరించే మురళీమోహన్ గారికి నమస్కరిస్తూ, మిగతా పెద్దలు చాలామంది వస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి, లైట్లో కనిపించట్లేదు, అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ వెంకట్ గారికి. తర్వాత ఇంకొక మంచి పాట ఉంది, ఆశా పాశం అని ఒక పాట ఉంది. ఎంతమందికి తెలుసు అది? ఎస్, పాడతారా మాతో పాటు? ఎస్. హలో హలో. హలో హలో హలో. ఆశా పాశం బంధీ సేసేలే సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే తీరా తీరం సేరే రోగానే తీరవునో సేరువైనా సేదు దూరాలే తోడవుతూనే ఏడేవైనానే మీదో ఆదో పేరే రోగానే గిటవునో ఆటు పోటు గుండె మాటల్లోనా సారేనా పంధీ సేసేలే సాగే కాలం ఆడే ఆటేలే తీరా తీరం చేరే రోగానే గిటవునో కల్లోలో ఈ లోకంలో లోతుల్లో ఏదిలో ఎదకొలనుల్లో సిగ్గుములు కప్పి రంగులల్లుతున్న లోకమంటే పెద్ద నాటకమే తెలియకనే సాగే కథనం
నీవు పెట్టుకున్న నమ్మకాలు అన్ని పక్కదారి పట్టిపోతుంటే కంచికి నీ కథలే దూరం. ఏ హేతువును దుటి రాతల్ని మార్చిందో నిశితంగా తెలిసేదెలా. రేపేటవును తేలాలంటే నీ ఉనికి ఉండాలిగా. ఓ అటు ఓటు గుండె మాటల్లోనా సాగేనా. ఏన్నదో ఏడలా ఇది తెచున్నదో ఏ మరుపులో ఏగున్నదో నీవుగా తేల్చుకో నీ శైలిలో. నిన్ను పుల్లనెల మబ్బు కమ్ముకొచ్చి సింహ సికటల్లి పోతుంటే నీ గమ్యం గందరగోళం. దిక్కు తోచకుండా తల్లడిల్లిపోతూ పల్లెటిల్లిపోయి నీ ఉంటే తీరే రాని ఆరాటం. నీ చేతుల్లో ఉంది సేకల్లో చూపించి ఎదురేగి సాగాలిగా. రేపేటవును తేలాలంటే నువ్వెదురు చూడాలిగా. ఓ అటు పోటు గుండె మాటల్లోనా ఉంటున్నా. రారే 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 రా తేరా రారే తారే రారే రా తారా తారా తారే రా 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 తారే రా రా తేరా రారే తారే రారే రా తేరా రారే తారే రారే రా తారా తారా తారే రా 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 తారా రా రా. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. అందరూ బాగుండాలని ఎంతోమంది ఎన్నో రకాల సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. సర్వేజన ఫౌండేషన్ ద్వారా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ఇన్స్పిరేటివ్ సాంగ్స్ పాడండి అని నాకు చెప్పడం జరిగింది. చల్ చలో చలో సాంగ్ ప్లే చేయండి. మగవా మగవా ట్రాక్ ప్లే చేయండి. హలో హలో
మెరుగులు పూస్తావు వెళ్ళేదారంతా భూమికి తిరగాడుగా సాగదుగా ప్రతి ఒక్క మగవాడు కసివాడైనా ఎంతటి చదువులలో ఏ చిరునవ్వు ఉన్నా ఆశే మెరుపులకు మూలంలో నీగా లోకానికి తెలుసా నీవెనుగా మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు గలరా మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువ, నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా అంటూ పాడారు పిల్లలు. ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ హైదరాబాద్ టు సేఫరాబాద్, ఎంత బాగుంది ఆ వర్డ్. ఇది ప్రతి చోట అందరం ఏ కార్యక్రమాల్లో అయినా ఇది మనం అందరికీ తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్లో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటారు. ఇప్పటి యువతకి రోడ్ సేఫ్టీ గురించి చేసే ఈ కృషిని మనం అందరం చప్పట్ల ద్వారా అభినందించాలి.
చల్ చలో ట్రాక్ లేదు. రాజ్యం గెలిసినోడు రాజవుతాడు, రాజ్యం గెలిసినోడే రామచంద్రుడు. యుద్ధం గెలిసేటోడు వీరుడు సూర్యుడు, యుద్ధం గిడిసేటోడే దేవుడు. Life is saving you. You don't get the job, but just say hello. So to Dario, the view of the challenge, best trainer. About to know what the trade is, I don't seem like Just a mirror, but I'm not empty. I go for it, and I'm going to be. Each and every it's a life is set below. We don't put the champion, just say hello. So into that, the view of the challenge, best trainer. Uppagundai, Iliguntadadadadalo Parada, Westadai, Paragundai, Tegai the Patukanda, Mostudi so, Gatu Dele, Nikugata, Nevarikavaru Padukundi, Pulanaka, Sudamantu, Nizadaka. Shimbe no Bunagenti Gadapadaka, Addabade, Ashtagaddabade, Vaikileche, Ragodu, Mokkadaina, Karadade, Jivitani, Morana Kunda Gedichinodu, Chalo, life is a mellow, we don't put the chapter, just say hello. Into Darino, the view of the challenge, best trainer. పడతే నలగని సత్తులాగా అల్మరాల పడి ఉంటే అంటం లేదు, నీ పేటగలని కాగితంలా ఒట్టి చెదలు పట్టిపోతే పడిదవు లేదే, గుడుతూనే గుగ్గ పెట్టినాగా కష్టమన్న మాటే నీకొత్తే నాను కొమ్మల్లో పడి చిక్కుకోగా ఆశం ఎత్తుల్లో ఏ గాలి పట్టు ఎగలేదు, బెస్సు కాదు మైనస్సు కాదు
అనుభవాలే ఏవైనా పోల్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ సాగిపోరాని నైనా గెలుపు దారిలోన చలో చలో లైఫ్ సేమిలో ఇదో కొత్త చాప్టర్ జస్ట్ హలో చలో చలో చలించు దారిలో ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేయడం ప్రతి ఒక్క ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేస్తూ చల్ చలో చలో అనే పాట పాడారు. కానీ చల్ చలో చలోలో చాలా సేఫ్గా వెళ్ళాలి, ముందుకు పక్కకు అంతా చూస్తూ వెళ్ళాలి, చాలా చాలా సేఫ్గా వెళ్ళాలి, ముఖ్యంగా యూత్. అయితే ఈ సభా కార్యక్రమం కంటే ముందు వందనం జననికి అభివందనం, వందనం జననికి అభివందనం పలుకుదాం ధరణి జనులందరం, ప్రణవ మంత్రానికే ప్రాణమీ భారతం, ప్రణవ మంత్రానికే ప్రాణమీ భారతం, జగతి సర్వానికే వేదనాద జీవధార చిలికిన దేశం మన భారతదేశం. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. మన భారతదేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలో ఉండే అందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలని ఈ ఫౌండేషన్ వారు కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ పాటని లిటిల్ మ్యూజిషియన్స్ అకాడమీ LMA బాల గాంధర్వం చిన్నారులు గానం చేసి దాని తర్వాత కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు నిర్వాహకులు. హలో 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 వందనం. మైక్ షేర్ చేసుకోండి. ఫ్రమ్ ద బిగ్ కొంచెం ట్రాక్ వాల్యూమ్ పెంచుతారా ప్లీజ్. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి పెట్టండి. జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి, జననీ हमारी भारत माता, हम करें तेरी आराधना. मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुझको प्रणाम. అభివందనం పలుకుదాం ధరణి జనులందరం, ప్రణవ మంత్రానికే ప్రాణమీ భారతం, జగతి సర్వానికే వేదనాద జీవధార చిలికిన దేశం. వందనం మాకు జయ వందనా, हम करें तेरी आराधना, शान तेरी बढ़ाए मान तेरा बढ़े, लो हमारा सलाम पुण्य भूमि कर्म भूमि भारत माँ. सदा पद निग पद पद निग, सदा पद निग पद पद निग निग निग. प्रेम त्याग
త్యాగం పంచే సతత జ్ఞాన దిదిలో వెలుగుదారి వంక తలుపు తెరుచుకొని ప్రేమ త్యాగం పంచే సతత జ్ఞాన దిదిలో వెలుగుదారి వంక తలుపు తెరుచుకొని లోకాలన్నిటా శాంతి సౌఖ్యము ఒక్కటే లక్ష్యమై సాధనే ధ్యేయమై సామవేద గాననాథ గదిగా సాగు వేటి వేటిగా తీసినా జై హింద్. వందనం జనతి కవి వందనం పలుకుదాం ధరణి జనులందరం शान तेरी बढ़ाए मान तेरा बढ़े लो हमारा सलाम पुण्य भूमि धर्म भूमि भारत सससनि धरि सगसनि धरि ध पद ग प प धरि धा ससग प प धरि ध पद ग प धरि धा सससनि धरि सगसनि धरि ध पद ग प प धरि धा ससग प प धरि ध पद ग प धरि धा धरि धा धरि धा. मानवता का तू ही रूप है विश्व में एकता का सही रूप दिखलाए मानवता का तू ही रूप है विश्व में एकता का सही रूप दिखलाए भिन्न धर्मों का संगम मेरा भारत महान भाईचारा मोहब्बत से है भारत महान हम करेंगे तन को मन को अर्पण मानवीय वंदनीय भारत माता वंदनम जननी कवि वंदनम पलुकुदाम धरणि जनुनंदनम शान तेरी बढ़ाए मान तेरा बढ़े लो हमारा सलाम पुण्य भूमि धर्म भूमि भारत माँ. Everybody! ये मेरा इंडिया ये प्यारा प्यारा इंडिया सबसे प्यारा इंडिया लो हम सबका Once again! ये मेरा इंडिया ये प्यारा प्यारा इंडिया सबसे प्यारा इंडिया लो हम सबका प्रणाम. ससग ग प प ध नि ग प ग ग प प ध नि नि स नि ग प ग प नि स नि ग स स ग प नि स नि ग स स ग प नि स नि ग. भारत है महान भारत है महान. జై హింద్. కిరణ్ సార్ నమస్కారం. Another round of applause for the wonderful children, please. A very good evening to everyone. First of all, Ramachari Garu and the children, absolutely beautiful. We were mesmerized by the performances. Yeah. So, I'm Dr. Adarsh Anapereddy. I'm a member of Sarvejana Foundation. Today, I have the honor of comparing and being in the presence of all of you. It's a beautiful evening, and we're really privileged and honored that you all could make time to be with us today. So, Sarvejana Foundation has been a long journey. We started in 2022. The idea started even decades earlier. We'll be taking you through the journey in the next in the couple of hours. Okay? So, before we begin, I'd like to invite my boss at home. That is my wife, Harsha. So, she's going to invite all our chief guests onto the stage. Please come, Harsha. Good evening, ladies, gentlemen, and students. It is my great honor and privilege to welcome you all to this special event organized by Sarvejana Foundation, dedicated to the cause of road safety and public welfare. We are truly privileged to have amidst us some of the most distinguished dignitaries whose presence adds immense grace and inspiration to this occasion. May I now take the honor of inviting our distinguished guests of honor.
Firstly, it's Dr. Jitender Garu, IPS, Director General of Police, Telangana, a symbol of dedication and leadership in ensuring public safety and discipline. Sir, we request you to kindly join us on the dais, please. Namaste, sir. Please come, sir. Shri Maganti Murli Mohan Garu, renowned actor, film producer, and former member of parliament, a personality who has made invaluable contributions both in public service and the arts. Sir, we warmly invite you to the dais, please. Dr. Rameshwar Rao Garu, Director of ESCI, who was gracious enough to provide us the venue for today's event free of cost. Sir, we welcome you to the dais. Garu, a pioneer in teaching children music. Our board member, Ms. Uma Chigrupati Garu, Executive Director of Granules India. Finally, our chairman and my beloved father-in-law, Dr. Gurva Reddy Garu, co-chairman Ramu Yelamanchi Garu, and Sarvejana CEO, Janardhan Reddy Garu. All of you, please welcome to the stage. With utmost respect, now begin this meaningful event with your esteemed blessings and guidance. Welcome you once again. Thank you so much. So, with all our dignitaries on the stage, we'd like to start the evening with the lamp lighting. And I'd like to invite Dr. Bhavani, Mataji we call her, Mother India. Please come to start the lamp lighting. I'd invite all our dignified guests to please come, join us. Lamp lighting. Shubham kurutvam kalyanam Arogyam dhanasampadaha Shatrubuddhi vinasaya Deepajyote namostute Deepajyote namostute Deepajyote parabrahma Deepajyote janardhana Deepajyote parabrahma Deepajyote janardhana Deepo haratu me papam Sandhyadeepa namostute Shubham kurutvam kalyanam Arogyam dhanasampadaha Shubham kurutvam kalyanam Arogyam dhanasampadaha Shubham kurutvam kalyanam Arogyam dhanasampadaha Anam Arogyam dhanasampadaha Shubham kurutvam kalyanam Arogyam dhanasampadaha Shatrubuddhi vinasaya Deepa Right. So, for today's evening, we have another very special guest. Chala Duram nunchi vacharu. He has come very, very far to accompany us today.
and he's here to give us a bit of a reminder of why we're here. And he's going to help give the tokens of appreciation to our guests of honor. I invite our special guest, cameo guest, onto the stage. And Harsha and Kavya, please accompany him to help give the tokens of appreciation. So the first token of appreciation will be to Jitendra Garu, DGP Jitendra Garu. He's here to remind us of the theme of the day. Followed by Murli Mohan Garu. So we're not giving bouquets today. We're going to be giving helmets as a token of our endeavor today. Next, Dr. Rameshwara Garu. Next are maestros, Ghazal Srinivas Garu and Ramachari Garu. One helmet to the lady on stage, Umachi Girupati Garu. Yeah, you need a helmet too. And our core Sarvejana members, our chairman, Gurvareddy Garu, co-chairman Ramyal Manchri Garu, and CEO Janathan Reddy Garu. Enthaina mana helmets cannot match Yamudu's helmet. I think his is the best. All it. Hi, Ramachari Garu. Yeah. Thank you, Yamudu Garu, for taking the time to be with us today. Please hope we don't see you again after this. Okay. Right, Andy. So let's get this evening started. I'd like to invite the founder and the man behind the Sarvejana Foundation, Dr. Gurvareddy Garu, to come and speak about the origin of Sarvejana. Good evening, everyone. As I grow older, life has become easier because the whole family takes the responsibilities. A lot of competes in the family and a lot of people take care, except my sweet wife. So she just doesn't want to be on the stage, so we just call her for light lampering. So any surgeon's life is in 4 decades. First is learning, second is earning, third is teaching, and 4th is giving. And I am in the 4th decade. How do you switch the slides off? Is this one? Is that? Yeah. So basically now I'm in the 4th decade, that is in the phase of giving. And we come with a Sarvejana trust long back, almost more than 5 years back. And Sarvejana has been the acronym of my parents and my wife's parents. SA means Sacharana Reddy, my father. R means Rajya Lakshmi, my mother. VE means Venkatram Reddy, my father-in-law. And JA means Jayaprada Garu, my mother-in-law. And so it has come nicely, the word acronym Sarvejana, for everyone in the society. Why Sarvejana? There are 3 reasons. The 3 reasons are, one is emotional, second one is educational, and third one is, I'll put it as environmental. The emotional one is I operate 4,000 patients every year, knee replacements. But at least 40,000 patients who see me can't afford the surgery. So every day,
some of the people will go out of my room with almost tears in their eyes, and I can see that they can't afford their knees. And that's why I said we got to help somebody. So that's why I came up with this one for mother, one for other. Telugulo kani penchina ammako mokalu, kani pinchani ammako mokalu. ఇది కూడా అది ఆ థీమ్ మంచిదైతే స్లోగన్స్ కూడా అలా మంచిగా వచ్చేసినాయి అనమాట. సో ఆ రకంగా వీ స్టార్టెడ్ దిస్ అండ్ others will show the beneficiaries. Lot of beneficiaries are here. Already we have done 150 people in this scheme. This is happiness for one for mother, one for other. Now the second one, I operate 3,000 accident cases every year roughly. I see at least 300 ICU admissions. Our ICU doctors are also here. I see at least 30 deaths every year in my hospital because of the road traffic accidents. Though half of them are preventable. That is the irony of thing. So as we talk, at least 20 to 30 people die every day road traffic deaths. And India contributes only 1% of the vehicle population of the world, but it contributes 11% of the deaths in the global scale. That is a very, very unpalatable and unpleasant truth. So that's why we wanted to start this road safety and make a difference in the road traffic accidents. And third reason is my daughter Kavya had a hip replacement at the age of 13 for a condition called idiopathic chondrolysis, which is one of the rarest orthopedic conditions. And I managed and I could afford. That's why I got the best of the treatments. I went to Mayo Clinic, I went all over the world, and I got her operated, and she is now a happy cardiologist with 2 children. But many children from the rural background suffer from hip problems, and these pediatric hip problems are not tackled by the surgeons because there are no enough surgical expertise in the rural setups or tier 2 metros. That's why I wanted to train as many surgeons in my lifetime. That's why the third vertical is called SHARE, that is Sunshine Hip Academy for Research and Training, which is not very much shown here, but we conduct conferences and we train young surgeons free of cost throughout the year. So these are the 3 verticals of Sarvejana thing. I started alone. I love this quote from Majru Sultanpuri. मैं अकेला ही चला था जान ये मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवान बनता गया. That's what happened. All of you are the living testimony for this one. So many people joined, and I'm very, very fortunate to have a great board members like Ramu, our vice chairman, Kishore, who is not here, and Moa Chigurupati is here, and A.K. Khan, our ex-IPS officer, he is not here, he is out of country. And like that, we got SPP lead partners and social venture partners. These people fund the social ventures, and they select a very few. So their endorsement goes a long way that we mean business, and they know that we mean business. Ram Manjari is here, Vamsi is here, Bhaskar is here. Thank you so much for your time and advice and efforts. And in addition, I got a great advisory board, Varaprasad Reddy Garu, Jayant Challa, and all my CEO club members, and there are overseas members are also here. A lot of them are here. Anil is here, Vamsi is here, Shobhu is here, and Deepak also might be here. So these people also give me a lot of advice, and all of them are already generously giving a lot of funds to this thing. And how this game changed in this trust of Sarvejana, I started it almost 7-8 years back, but it was limping like a toddler. But these 3 people made all the difference. Vamsi, the left side guy, who was donated to me by Anu, and he is the one who really kick-started the complete formulation and complete the trust, how it should run, and all the things there. Vamsi, are you here? And unfortunately, I lost him to a bigger charity organization. Then Praveen stepped in, and then, as I said, when you want to do good things, the whole world will conspire to help you, as Paul Kohler said. And Janardhan Reddy Garu, retired IAS officer, a great commissioner of Hyderabad Corporation, and you all know him. He himself rang me one day, and he said he wanted to join me. So that is the beauty, and these 3 people really made a big difference in the trust coming. Of course, without the support team, I can't do anything. Until last minute, the people are working together, and thanks to all these guys, I'm ready now. And how are we the right people for this job, for doing this 3 verticals? As I said, education, to teach the people, we got an IAS officer, Janardhan Reddy Garu,
And for engineering, we got Ramu, who has got a lot of coalition and a lot of alignment with the automotive industry. And enforcement, we got AK Khan, IPS officer. And emergency, these 4 E's are the part of any road traffic thing, and I am there. So in addition to that, for our happy niece, we got a mother, Uma Chigurupati, who herself, he got a daughter in her family. So this is how we got together, and this is how we wanted to make a difference in the society. And some of the things we wanted to create a Saferabad. So Hyderabad, Secunderabad, Cyberabad, now we wanted to create a fourth one that is called Saferabad. I'm sure our DG will agree with that. And the death toll climbed significantly. You can see the average numbers in 2024. An average of 20 fatalities per day. As we talk now, 20 people must have lost their lives in road traffic accidents. Telangana road sees 70 crashes and 20 fatalities every day. So these things are very, very disturbing. You can see that 1, 2, 3, 4, 5 people riding, and all of them are minor. None of them is allowed to ride a motorbike. And this is again pediatric trauma. You will be appalled to know that 12 months during the school journeys, there was a 17% of the deaths. And even children lose their lives because of this one. So we wanted to break all these things. So to do this, we have started slow. We have taken the Wipro junction, and thanks to so many donors, we made it into a much more pedestrian-friendly junction. Tomorrow when you travel through that junction, see the changes which we made. We wanted to make all the 250 junctions of Hyderabad much more pedestrian friendly. So these are the ones, solar cat eyes, we got to import them from America, signboards, delineators, zebra crossings. These are look to be very fundamental, but they are the ones which are missing there. So, yeah. So then again, we wanted to make a oath, daughter to father and son to father. Last month, Sindhu was gracious enough to come and took a oath of road safety with her father. And again, Rana and Suresh agreed to do that son to father, but unfortunately they are in America now. Probably they will come and do the oath sometime. And at the end of this meeting, all of us will take a oath that we will follow the traffic rules. This is again one more initiative, we are doing that. There are 7 sins of road traffic accidents. The one is without helmet. The second is cell phone driving. The third is without seat belt. The fourth is speed driving. The fifth is wrong side driving. Sixth is drunken driving. Seventh is jumping the signals. These 7 signs will be hitting at you from now onwards every day. Every hoarding and every signpost will have these figures from the coming months together. So these are the 7 deadly sins from one cell to another cell. Okay, and this guy driving without seat belt, I wear seat belt around my neck. A lot of people do that. Speed driving, this is not working well. Wrong side driving, drunken driving, jumping the signal, all these things. So, we created a Saferabad family, again to catch the attention of the citizens and netizens. These are the 5 members of the family. First one is called Gyaneshwar. He always tells the Gyan to all the people, and he is the epitome of a good guy who is going by the rules. Second one is called Convenience Krishna Rao. He is like me. He follows the rules when the policeman is there, and he jumps the signal when the policeman is not there. So he's called Convenience Krishna Rao. And third one is Safe Savitri, the mother of the family. She always tells the be safe. And fourth is a guy, Reckless Ravi Kumar. If you are not speeding or even driving, I can see so many Reckless Ravi Kumars around me. And the last girl is our girl called Righteous Raksha. That means this girl is always righteous, and she will guide the citizens of Hyderabad to be Saferabad citizens in the coming years. So these are the family. So if these people, if you come across them, salute them and give love to them. And of course, this guy, no helmet, then get ready to ride with me to Yamalokam. So we got a special actor for that, and who will come and see you on the roads, and sometimes you will get in the car also. Finally, I would like to express my gratitude to donors. I love this quotation. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. This is by Winston Churchill.
So many people generously donated to our cause already. Donors, Deepak Gullapalli, Varaprasad Reddy Garu is here. He gives a recurrent every year donation. The third is Leela, and fourth is Uma Chigurupati. And again, Korrapati Sai, Umanath, Ravi Agarwal, Subhash Reddy Garu, who has generously donated 5 lakhs for this occasion. Venkat Vedam, Vinuta, Ravi Vatlamani, and Dayanand Gauri. These two people, Gauri and Vatlamani, have donated the Rotary Club 90 lakh vehicle for us to go to the remote parts of the villages and take x-rays. We got a x-ray machine in that one. I wear many hats. I see 100 patients every day. I operate 20 surgeries, and I do a lot of podcasts. And people keep on asking me, where do you get the time? And I say, always I got one answer for that. It is so hard when you have to, and so easy when you want to. I want to do this, and this is my passion, and this is, I want to do this in the twilight years of my life. So, what do I want in future? Okay, I want to make a movie. Probably Rajamouli is not here. ఆ సినిమా పేరు జరిగినా అరిగినా విరిగినా. దాంట్లో యాక్టరు, డైరెక్టరు, ప్రొడ్యూసరు నేనే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, Sir Chairman. So, as he said, over the years we've gathered so many well-wishers and so many collaborators, and one of them is Ghazal Srinivas Garu, who was gracious enough to compose and write a song for this occasion. See, Bomarilu father always has to. సర్వేజనా సుఖినో భవంతు. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడే ఆత్మీయుడు గురువారెడ్డి గారు నాకు ఇది ప్యాషన్ అని ఒక మాట అన్నారు. ఆయన సార్ మీరు తప్పన్నారు సార్, ఈ మాట మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఒక మంచి మాట చెప్పాడు. ఇవన్నీ ప్యాషన్తో చేసే పనులు కాదు, మీరు చేసేది కంపాషన్తో చేసేటువంటి పని. ఇది కారుణ్యము మాత్రమే ఈ ప్రపంచాన్ని నడపగలదు. కరుణ మాత్రమే. మీలో ఆ కరుణ ఉంది కాబట్టి, మీ సభ్యుల్లో కరుణ ఉంది కాబట్టి, ప్రతిదీ కరుణాత్మకంగా చూసినప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రపంచాన్ని దైవానికి నచ్చినట్లుగా మనం మలచాలనుకుంటాం. ఇవాళ మీరు చేస్తున్న పనిని, మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, నేను నిత్య యాత్రికుణ్ణి. నాకు అత్యంత ఆందోళన కలిగించేది ఏంటంటే, ఎప్పుడన్నా హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు, మెడ్రాస్ వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్ల మీద జరిగే యాక్సిడెంట్స్, వాటిని చూసి చాలా భయం వేస్తుంది. ఆ క్షణంలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఫోన్ చేసి అంబులెన్స్లు రప్పించి వాళ్ళ కుటుంబాల వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి చర్య అంతా ఎప్పుడు పూర్తవుతుందిరా అని అనుకుంటూ, దగ్గరలో ఎవరో ఉన్నటువంటి పోలీసు వాళ్ళకో ఎంఆర్ఓకి చెప్పి నేను మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను, నెక్స్ట్ కచేరీ ఉంటుంది కాబట్టి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా తలుచుకుంటే భయం వేస్తుంది. చాలా చోట్ల పిల్లలే తల్లిదండ్రులకి చెప్తున్నారు, నాన్న స్లోగా నడు నాన్న, స్లోగా నడుపు నాన్న, ఫాస్ట్గా వెళ్ళకు నాన్న అని. ఎందుకో మా తెలుగు భాష ఎడల కానీ, సంస్కృతి ఎడల కానీ, ఇవాళ జరిగేటువంటి సామాజిక విషయాలపైన కానీ పెద్దల కన్నా పిల్లలు ఎక్కువగా బాధ్యతగా ఉంటున్నారు అనిపిస్తుంది. అందుకని పెద్దలందరం కూడా పిల్లలకి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి జేజేలు చెప్పాలి. మీరే ట్రూలీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ మూవ్మెంట్. మేము ఏదో పాట పాడతాము, తర్వాత రికార్డ్ చేస్తాము, దాన్ని యూట్యూబ్లో పెడతాము, దాన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. గురువారెడ్డి గారు నాకు 20 రోజుల క్రితం జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు, శ్రీనివాస్ ఒక పాట పాడితే బాగుంటుంది అంటే, అనేక విషయాలపైన నేను గజల్స్ పాడతాను, కానీ ఇది ఎవరు చెప్తే బాగుంటుంది? ఇప్పుడు గురువారెడ్డి గారు అంటే ఒక ఎన్జిఓగా, ఒక డాక్టర్గా చెప్పారు, మా డీజీపీ గారు వారు డీజీపీగా చెప్తారు, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఐఏఎఫ్ఎస్గా చెప్తారు, పోలీస్ వారుగా చెప్తారు. ఇది ఎవరు చెప్తే మనం అందరం వింటాము అని ఆలోచిస్తే నేను గురువారెడ్డికి చెప్పా, ఇలాగా ఈ వ్యక్తి వచ్చి చెబితే చాలా రీజనబుల్గా ఉంటుందేమోనని అంటే ఆయన ఓకే అన్నారు. జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఆయన
అప్పుడు నేను సిరాశ్రీ గారితో మాట్లాడి మీ ఇద్దరం కలిసి రూపొందించిన ఒక చక్కటి పాట మీరందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే పాడతాను. ఇది మనం నడిచే దారి కొన్ని లక్షల కిలోమీటర్లు ఏ దేశం వెళ్ళినా ఉంటుంది. ఆ దారి మనకి విన్నవించుకుంటుంది. ఏమని అంటే, దారిని నేను గమ్యం చేర్చే నేస్తన్ నేను, రహదారిని నేను ఉసురు తీయు మృత్యువు కాను, దారిని నేను గమ్యం చేర్చే నేస్తం నేను, దారిని నేను ఉసురు తీయు మృత్యువు కాను. సుఖమయ గమనం అందించడమే నా కర్తవ్యం, మీ రక్తం చిందితే తట్టుకోలేదులే నా హృదయం, దారిని నేను గమ్యం చేర్చే నేస్తన్ నేను. ప్రాణం తీసే అతివేగానికి ఉందా పరమార్థం, తొందరపాటున చేసుకోవద్దు జీవితాలు వ్యర్థం, నిబంధనలు పాటిస్తే శుభమైన ప్రయాణం, అలసత్వంతో ఉంటే మింగేస్తుంది ప్రమాదం, దారిని నేను గమ్యం చేర్చే నేస్తన్ నేను. ఈ చరణాన్ని వినండి. 4, 6, 10 తలలున్నా దేవదానవులు కారు మీరు, ఒకే తల ఒక తల రాతున్నా తిరిగే మానవులు, మీ తల పదిలం హెల్మెట్ వాడితే నిత్యం, నీ తల పదిలం హెల్మెట్ వాడితే నిత్యం, లేకుంటే హెల్లును మీటౌట తథ్యం, అది సత్యం. ఉన్న పళంగా ముప్పెదురైతే బ్రేకును వేస్తే సరిపోదు, సీటు బెల్టు ధరించకపోతే ప్రమాదం పక్కకు పోదు, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ అన్నది పొంచి ఉన్న యమపాశం, ప్రాణంతో దొరికితే అది నేరం, ప్రాణం పోతే నీ వాళ్లకు నరకం. రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగు సంస్కారుల పద్ధతి కాదు, సిగ్నల్ జంపు చేస్తే అది ఎవరికి క్షేమం కాదు, లైసెన్సు లేని డ్రైవింగ్ అతి పెద్ద నేరం, అంబులెన్స్కు దారివ్వకపోవడం మానవతకు అవమానం, మానవతకు అవమానం, దారిని నేను గమ్యం చేర్చే నేస్తం నేను, రహదారిని నేను ఉసురు తీయు మృత్యువు కాను, దారిని నేను గమ్యం చేర్చే అమ్మను నేను. ఇంట్లో అమ్మ, బయటికి వెళితే రహదారి కూడా అమ్మే. ఆ అమ్మ ఒడిలో ఉన్నాము. ఆ అమ్మ ఒడి ఎప్పుడూ కూడా మనకి జాగ్రత్తలు చెబుతుంది అని గుర్తు చేసుకుంటూ, నేను కూడా ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటానని మీ అందరికీ ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గజల్, వండర్ఫుల్ సాంగ్. మాకు సన్షైన్ హాస్పిటల్కి ఒక యాంథమ్ రాసి పెట్టాడు కీరవాణి. రోజు కీరవాణి గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ పాట పాడుకొని
మేము మా పనుల్లో నిమగ్నం అవుతుంటాం. అట్లానే వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు మా సన్షైన్ హాస్పిటల్కి ఈ ట్రస్ట్కి బోర్డంతా చేయూత. ఆయన స్టేజ్ మీదకి రమ్మంటే రారు, మాకు తెలుసు. అందుకని ఆయన ప్రతిసారి బతిమలాడటం, ఆయన గారాలు పట్టడం మాకు ఇష్టం లేదు. అందుకని కీరవాణి గారిని, వరప్రసాద్ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఈ సర్వేజన ఫౌండేషన్ని అఫీషియల్గా అన్వీల్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు స్టేజ్ మీద కూర్చోక్కర్లేదు, వచ్చి ఒక బటన్ నొక్కి మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోండి. యా బాబా ఇక్కడ రండి. మీరిద్దరూ ఇది పట్టుకొని యారో మార్క్ నొక్కితే స్టేజ్ మీద నొక్కారు. ఇటు తిరగండి, ఇటు తిరగండి. ఇక్కడ సెంటర్ రండి. యా, సో అఫీషియల్ అన్వీలింగ్ ఆఫ్ ది సర్వేజన ఫౌండేషన్ బై వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు అండ్ కీరవాణి. అటు యా, ఓకే, ప్రెసిడెంట్. యా, సభకు నమస్కారం అండి. మా ఆప్తులు గురవారెడ్డి గారు తలపెట్టిన ఈ చక్కటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఒక ప్రత్యేక అతిథికి మాత్రం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మొత్తం తాళం చెవి ఆయన దగ్గరే ఉంది. నమస్కారం సార్ జితేంద్ర గారు. సో ఎందుకంటున్నానంటేనండి, ఒక మంచి మాట కన్నా ఒక బెత్తం దెబ్బకి లొంగే మనస్తత్వం మనది. ఆ బెత్తం దెబ్బలు తొందరగా మనకు పడాలని కోరుకుంటూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. ఈ మర్యాద లేని మనిషి నా గురించి చెడ్డగా చెప్పి పైకి పిలిచాడు. పిలవకూడదు, రానని చెప్పి మళ్ళీ నన్ను రప్పించడం అనేది నేరమే. చతురత. శరీరానికి వ్యాయామం, బుద్ధికి మేధస్సు, మనసుకు ధ్యానం, హృదయానికి ఉల్లాసం కోసంగా కళలు. మరి ఆనందానికి ఒకటే మార్గం, సేవ. ఆ సేవను ఎన్నుకున్న గురవారెడ్డిని అభినందిస్తున్నాను. ఈ సేవ మరింతగా 10 మందికి ఉపయోగపడాలి. ఈ తను ఉన్నటువంటి వైద్య వృత్తి నుంచి కాస్త తల పక్కకు పెట్టి ఈ సేవా కార్యక్రమంలో పడడం చాలా విశేషం. అతన్ని, అతని కుటుంబాన్ని నేను బాగా అభిమానిస్తాను. ఇలాంటి సేవా తత్పరులు చాలామంది అవసరం. చదువుకున్న వాళ్ళు చేసే సేవలో ఒక తాత్పర్యం, ఒక పరమావధి ఉంటాయి. తెలిసి చేస్తున్నారు కనుక మరింతగా అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నా విశ్వాసం. గురవారెడ్డి బ్రహ్మాండం. థ్యాంక్ యూ. Thank you. So, taking things forward, Chalamanki, there's a little bit of confusion. Exactly what are we concentrating on today and Japesi? Because there are so many initiatives that Guruvareddy Garu spoke about. So I just want to put a little bit of light onto what exactly we are doing today. So there are 3 verticals. One is happy knees, one is share, and one is stop accidents. So stop accidents is the main theme of today. So Janardhan Reddy Garu will be taking it later. In the meanwhile, I'll just like to fill you in on the work done by happy knees and the share vertical. So I think Dad already spoke about this. His famous quote, I mean, that's what all of us know so well by heart. There's the 4 stages in every doctor's life: learning, earning, teaching, and now he's reached the giving phase. And that's why he wanted to start this. And this is almost, I remember him talking about this more than 10 years ago. And finally, as he said, we managed to do Sarvejana Foundation. We've launched it in April 2022. It is a soft launch.
We didn't launch it per se, but we started our work in 2022, remembering our grandparents. These are the 3 verticals: happy knees, stop accidents, and share. I'm not going to go into too much of detail. Can take the, yeah. So this was our goal. Basically what we thought of when we set out was at least 600 knee and hip replacement surgeries in the happy knees, make the roads a safer place by reducing accidents. And again, we will tell you how we are doing that now. And we wanted to train at least 500 young hip and knee surgeons from around India, from the second-tier cities and the towns, because they don't get access to the proper education and surgical exposure as the big cities. So that was our goal. And already Dad spoke about all our board members. This is a brief picture of the work that we've done so far. So we managed to do 120 free knee and hip joint replacement surgeries to the poor, completely free. We've done 4,000 patients have been screened in different medical camps over the last 3 years. We've done 46 camps totally, and that is the part of the happy knees. Then under the stop accidents, we have done 62 first responder workshops to police and DRF personnel to teach about the immediate treatment that has to be done, first responder treatment. So we have our ER team here as well. Dr. Venu, Dr. Vandana are the ones who head that. Thanks for all the help, Dr. Venu, Dr. Vandana. Then, of course, we've done 4,200 participants have been trained in these workshops. And then we've had 5 village adoption drives as well. We've done 1,117 road safety awareness activities were conducted in schools. So this is purely the brainchild of Janardhan Reddy Garu, which he will be talking about a little bit more. In that program, more than 3 lakh students have been reached. Then we had 15 road safety driver refresher training sessions. 1,200 participants were trained in the traffic police department. We adopted 1 junction, that is Wipro Circle, which Dad mentioned, and we want to adopt many more. We have done 2 conferences called the SOAR conference, SOAR, SOAR, not SORE, and where we train young surgeons in complex joint replacements with free surgeries for the patients during those conferences. We've done 3 surgical observerships for surgeons from, as I said, smaller towns, and 1 road safety awareness program where we launched the Stop Accidents app, and that's where Sindhu Garu had come and taken the oath. So I'm going to speak specifically about Project Happy Knees. So as Dad said, it's 1 for mother and 1 for other. Initially, we thought of doing this only for the mothers, the underprivileged mothers. Then we decided that it's too small. We want to expand our services to even a larger population who are not affording. So single mothers, sole earners, and old women. But we wanted to concentrate more on the breadwinning family members, especially the women, single mothers who can't afford these knee replacements. So the seed of the idea, knee arthritis is a widely prevalent problem. We are seeing, as Dad said, he's seeing more than 100 patients every single day. Knee replacement surgery is unfortunately not available in our Arogya scheme yet. And many patients can't afford to get their knees replaced. Even if they do, they may not get the best implants. So we have Sunil Garu here from TTK company. So they have also donated a lot of free implants to us. So hats off to them as well. So that's when we felt that it's unfair that some people get the treatment that they need and some people can't. So that's when he devised the idea of 1 for mother and 1 for other. Initially, the thought process was when you come and get your, doesn't have to be mother, but any one of your relatives operated, you can donate 1 joint to somebody else. That's what we initially thought. And we did many cases like that. And then we thought this may not cater to too many people at once. That's when we started doing more and more camps. So that was the initial thought process. So then we started doing our camps. So we have the help. We are very lucky that we have many fellow doctors who come for training, and they've all given their services to help out this cause. We had Nirman organization who helped us in organizing these camps in the initial days. So we've done camps all over the city and the state. And then a big moment for us when we got this mobile joint clinic with an X-ray. It was donated by the Rotary Club. Gauri Garu was one of the people who donated this generously to us. And with this, we could now reach the villages, and we didn't have to bring the patients all the way to the hospital to get their X-rays. We can do the screening there itself, and that's when we can decide whether this patient really needs a surgery or not. So this was our basic bird's eye view of how we're going to do the village adoption. So we identify a village or a cluster of any of the donor's choice. So let's say some Mr. X came forward and said, I want my village to have a camp. So they identify. The preliminary identification is done by village authorities of the below poverty line people who need this medical attention. Then the square, within the square is the purview of Sarvejana, where we do a clinical screening. And then we do a secondary screening by our orthopedic surgeons. And then the top management, that is me Kushal, Dr. Guruvareddy, and the top team of surgeons, we have a look at the final X-rays.
And the final list of beneficiaries is made. Ramugaru has also given a lot of resources to go and see whether these patients really are under the poverty line or not, because sometimes this can be misused as well. And then, of course, they get admitted and we do the surgery and we discharge them within 3-4 days, and we also call them back for follow-ups. This is the overall bird's eye view of how we do it. So our first village we adopted was Gaggilapur. Uma Chikripati Garu had donated, and it was her village near her factory. So this is our first one that we did, where we used the mobile van, the X-ray van. And then, of course, we wanted to go for our own village, Tumal Cheru. It is the first time we ever visited. That's where our grandparents lived. Kotedi Garu is here, our Tata. And in that way, we also managed to see the house that our grandfather grew up in. So that was a very momentous time for us. Okay, and just a few of our beneficiaries. These are all, as I said, we've done more than 150 surgeries now. Yeah, so 150 surgeries now, both knee and hip replacements. These are just a few of the happy patients. And yeah, we recently crossed 100 joints. We celebrated with that batch of patients as well. This is our whole group of surgeons. And we also collaborated with the Hemophilia Federation of India. So hemophilia, for those of you who don't know, is a condition where the clotting factors in the blood is not present. So these patients, they don't like to call them patients, they say person with hemophilia. He does not, when he gets cut or when he gets a wound, it does not heal properly because of the lack of these clotting factors. So for these people, they have a lot of damage to their knee and hip joints. So we collaborated with this association, and we managed to do a lot of cases in that as well. Sincerest gratitude to all our surgeons who leave all their work and just come and provide their services for all these patients. This is our team at Sunshine Bone and Joint Institute, the joint replacement team. I think Deepen Prasad sir is also in the crowd here, Divakar Reddy sir, and everyone. I really thank you all for giving wonderful knees and hips to all our patients. Just a couple of beneficiaries I wanted to talk about. This is Mohammad Mehboob. He's a 24-year-old young boy, very bright boy. I don't know if he's here today. He's from Nizamabad. He worked at a lab. He was a lab assistant, and he developed a hip problem. He was unable to walk well. And he came down, and we managed to give him a good hip. And he comes once every 2-3 months just to say hi, and he's extremely happy. He's doing really well. And then we have G. Asha, a 37-year-old housewife, hip arthritis due to an accident a few years ago. Her husband works as an auto driver, and 2 children and 1 son, both are handicapped. So then we gave her a brand new joint, and she's walking well as well. Harshita is here with us today. I want her to also come and speak after a few minutes. She's a young girl from Karimnagar. She had AVN, that is arthritis of both the hips. She had surgery elsewhere. It didn't really work at all. And she has 2 kids as well, and she came and got a hip replacement. She was hardly able to walk earlier, and let her speak about her own journey. I don't want to steal her thunder. Then just a few slides on SHARE. This is a Sarvejana Hip Academy for Research and Education, where we train young hip surgeons. We foster knowledge transfer and partnerships, and we also do zero-cost hip replacements for children. As Dad said, Kavya, my sister, had a hip replacement at a very young age, and that's what made me a hip surgeon. That's why I wanted to become a hip surgeon. And we are happy that we're able to train so many more surgeons and treat so many children as well with hip issues. So, can you get the slides, please? So we've started a conference called as a SOAR, that is Sunshine Operative Arthroplasty Course for revisions and complex surgeries. Can you get my slides, please? So this we're making an annual one where we invite surgeons from all over India. They don't have registration charges. They come down for free, and we operate 20 cases, 10 knees and 10 hips in those 2 days. And these will be done by the leading orthopedic surgeons from around the country and around the world. We invite them down, and we bear the cost from Sarvejana, and they do the surgeries for free, and all these delegates will be able to learn these techniques from the auditorium. Can you get the slides, please? AV team. In the meanwhile, I'd like to call a few of our beneficiaries, Harshita, Sridhar, Srivani, and Gayatri. These are a few of the success stories from Sarvejana, and we're very proud that we could be associated with them. And I'm seeing Harshita there walking fantastic. Good to see you. So let's call them all on stage.
They'll come up and speak. Yeah. She doesn't want to speak. Okay. Harshita, would you like to speak? Please come. So till Harshita comes up, I'll just wrap up about our SOAR conference. So we did one last year. Guys, what's going on? Okay, that's good. So Harshita, welcome. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు గర్నేపుడి హర్షిత. నాకు ఈ ప్రాబ్లం 3 years 2022లో స్టార్ట్ అయింది. చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగాము. లాస్ట్కి ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో 2 కాళ్ళకి డీకంప్రెషన్ చేశారు. ఆఖరికి ఆపరేషన్ కూడా ఫెయిల్ అయింది. ఎస్ సార్. సార్ మాట్లాడాలి సార్, ఈ అవకాశం మళ్ళీ రాదు నాకు. చాలా హాస్పిటల్స్ తిరిగాక ఆఖరికి ఒక 3 years దాకా చూసి ఇంకా లేదు, నా లైఫ్ అయిపోయింది, ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్ ఒక సూసైడ్ తప్ప ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు అనుకునే టైంకి సర్వేజన ఫౌండేషన్ నుండి కాల్ వచ్చింది. మేమున్నాం, నీకు దగ్గరుండి ఆపరేషన్ చేపిస్తాము, నీ లైఫ్ బాగుంటుంది అని. అట్లీస్ట్ ఇంకొక 2 days లేట్ అయినా ఖచ్చితంగా చనిపోయేదాన్ని. నాకు 2 చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. కనీసం మంచం మీద నుంచే లేవకుండా ఒక 2 to 3 years మధ్యలో ఖచ్చితంగా మొత్తం మంచం మీదే ఉన్నాను. వాష్రూమ్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, స్నానం కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు చేపిస్తే తప్ప కనీసం లేచి నడవలేని పొజిషన్ నాది. లాస్ట్గా 2024 January 10th ఫస్ట్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ లెఫ్ట్ లెగ్ జరిగింది నాకు. దాని తర్వాత కొంచెం లైఫ్ మీద హోప్ వచ్చింది. మళ్ళీ రీసెంట్గా సెకండ్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ కూడా సర్వేజన ఫౌండేషన్ వాళ్ళే చేయించారు. అప్పటికిప్పటికి కంప్లీట్గా డిఫరెన్స్ ఉంది నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. డాక్టర్ జీవితం కెలిడియోస్కోప్. మేము ఎమోషన్స్ని చూసినంత దగ్గరగా మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చూడలేరు. ప్రతిరోజు ఒక యుద్ధం, ఒక గెలుపు, ఒక ఓటమి, ఒక కన్నీళ్ళు, ఒక ఆనందం, అలాంటి ఒక మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్. నేను మాట్లాడుతుంటే ఇప్పుడు నాకు ఎమోషన్స్ రమ. ఈ పాపం ఎంత వయసు? 20 కూడా లేవు. ఎంతమ్మా? ఎంత నీ వయసు? 27 years. చిన్న యాక్సిడెంట్లో హైప్ ఫ్రాక్చర్ అయితే వేరే చోట హాస్పిటల్లో చేరి అది ఆపరేషన్ అవ్వటం, ఇన్ఫెక్షన్ రావటం, ఒక 7-8 ఆపరేషన్లు అయినాయి ఓకే. ఆ తర్వాత ఏమని మేము తీసుకొని వచ్చి మేము ట్రై చేసి more than 5-6 lakhs స్పెషల్ ఇంప్లాంట్స్ తయారు చేసి మేము ట్రీట్మెంట్ చేసాం. బట్ వీ కుడ్ నాట్ సేవ్ ద లిమ్. ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ మీద నడుస్తుంది. కాకపోతే ఆమెను మళ్ళీ నిల్చోబెట్టి నడిపించగలిగాం. ఇవన్నీ జీవితంలో మాట్లాడు. Good evening everyone. I am Srivani. I am from Peddapalli district. First of all, thank you for giving this opportunity, especially Guruvareddy sir. నాకు 2019లో యాక్సిడెంట్ అయింది. చిన్న యాక్సిడెంటే కానీ అది కొంచెం మేజర్గా అయిపోయింది. నేను 2.5 years బెడ్ రిన్ అయి ఉన్నాను. ఎందుకంటే నాకు సొల్యూషన్ లేదు. ఫస్ట్ సార్ ఓపిక వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం నేను సొల్యూషన్ కోసం వచ్చాను. నా దగ్గర మనీ లేవు, ₹1 కూడా లేదు. ఒక డాక్టర్ హెల్ప్ చేస్తే వచ్చాను. దెన్ సార్ డిడ్ ఫస్ట్ సర్జరీ. ఆఫ్టర్ ద సర్జరీ ఐ గాట్ ఇన్ఫెక్షన్. దెన్ సార్ గేవ్ సమ్ మెడిసిన్ బట్ పస్ డిడ్ నాట్ రెడ్యూస్. దెన్ నేను ఒక 8 months మళ్ళీ ఓపిక రాలేదు. కానీ సార్ 8 months తర్వాత మళ్ళీ నాకు కాల్ చేశారు. ఎందుకు రాలేదంటే నా దగ్గర మనీ లేదని చెప్పాను. దెన్ సార్ నీకు హెల్ప్ చేస్తా అన్నారు. దెన్ సార్ డిడ్ 7 surgeries బట్ 7 surgeries ఫెయిల్. నాకు ప్రతి సర్జరీ ఒక్కొక్క స్పెషలిస్ట్ తీసుకొచ్చి నాకు వాళ్ళకి మనీ పెట్టి మరీ సర్జరీ చేయించేవారు. నాకు లిటిల్ బిట్ ఫీలింగ్ ఉండదు, ఏదో సార్ హెల్ప్ చేస్తా అంటే అది 1-2లో సెట్ అయితే అయిపోతుండే. కానీ సార్కు చాలా మనీ ఖర్చు అయ్యేది. అక్కడ నాకు ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మినిమం నేను 10 months హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాను.
ఫుడ్ అన్నీ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా సారే చూసుకున్నారు. దెన్ సార్ డిడ్ 8 సర్జరీ. నా 7 సర్జరీస్ సక్సెస్ కాపోయే వారికి సార్ అనుకున్నారు కదా ఇంకా నా ట్రీట్మెంట్ కోసం అమెరికాకు కూడా పంపిస్తానన్నారు. బట్ ఎక్కడికైనా అవుట్పుట్ అదే కదా. నా వెయిట్ అప్పుడు 26 జస్ట్ 27 kgsే ఉండేది. దెన్ సార్ డిడ్ 8 సర్జరీస్ అగైన్ ఐ గాట్ ఇన్ఫెక్షన్. దెన్ సార్ గేవ్ సమ్ మెడిసిన్ బట్ ఆఫ్టర్ 2 months తర్వాత ఉండి హీల్ అయింది. ఆఫ్టర్ 3 months తర్వాత సార్ ప్రొవైడెడ్ న్యూ ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్ విత్ న్యూ టెక్నాలజీ. ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై లెగ్ ఈజ్ నియర్లీ 4 lakhs rupees. త్రూఅవుట్ ద జర్నీ ఐ నెవర్ పేడ్ మనీ టు సార్. నియర్లీ ఒక 50 lakhs దాకా అయి ఉంటుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్నావా? స్టడీ సార్. చదువుకుంటుంది ఇప్పుడు. షీ వాంట్స్ టు బికమ్ ఏ గ్రూప్ సర్వీస్ రాయాలనుకుంటుంది. గివ్ హర్ బెస్ట్ విషెస్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Srivani. శ్రీధర్ ఏంటి? I know what is the avascular necrosis? Hip. శ్రీధర్ ఇంకొక బిలో పావర్టీ లైన్ 1 month బ్యాక్ చేసాం హిప్ జాయింట్. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా నా దేవుడు గురువారెడ్డి సార్ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు. ఎందుకు దేవుడు అన్నానంటే నేను ఫస్ట్ చాలా బాగుండేవాడిని. ఒక 4 years క్రితం నేను డ్యాన్స్ చేస్తుండే. నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్నో వినోదాలు అన్నీ చేసుకుంటుంటే కానీ నా హిప్లో ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏమైందో తెలియదు కానీ నాకు అసలు నడవలేని స్థితి వచ్చేసింది. మేము పేద కుటుంబం వాళ్ళము. మా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు నీకు చాలా కాస్ట్ అవుతుందమ్మా 2 ఆపరేషన్లు చేయాలంటే అంటే నేను గురువారెడ్డి సార్ గారి వీడియోస్ చూడడం జరిగింది. అందులో సారు 2022లో సర్వేజన ఫౌండేషన్ అనేది స్థాపించడం జరిగింది. అయితే నేను ఎలాగైనా ఈ సార్ గారిని కలవాలనేసి హైదరాబాద్ వచ్చేసి సార్ని కలిస్తే సారు నాకు 2 జాయింట్లు ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు నాకు నొప్పులు అనేటివి పోయినాయి. చాలా ఆనందంగా నాకు మళ్ళీ తిరిగి ఈ జీవితం ఇచ్చినటువంటి గురువారెడ్డి సార్ గారికి మా కుటుంబం తరపున మేము చాలా రుణపడి ఉంటాము. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇలాంటివి ఎన్నో మనం చేయగలిగింది ఇంత. బట్ మనందరికీ దేవుడు ఏదో చేయగలిగినంత శక్తి ఇచ్చాడు. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ లైక్ దిస్. యా. In fact, Gayatri is also here. I'm not going to trouble you, don't worry. But Gayatri had an infected hip. She could hardly walk. And SOAR conference appudu we got Dr. Vijay Bose down, is one of the leading hip surgeons who operated Kavya in fact, and he did the surgery for her, and he is one of the leading hip surgeons, and she's doing well now. So good to see you, Gayatri. Okay. So before I end, a lot of people have a question: how can you contribute? So this is just a bird's eye view of how you can contribute. As I said earlier, if you're getting one for your mother, you can donate a joint to another. So gift a knee, that's one way. Sponsor the cost of the whole procedure, which we're doing at a very subsidized cost, just the basic the implant cost. Then we adopt a village, like Umagaru has already done. Then we have done for Tumalcheru. We plan to do many more adoptions like that. You can donate an implant itself. You can donate medicines. You can donate consumables which are required for the surgery. And of course, medical infrastructure, like the Rotary Club had given us an X-ray machine, the mobile X-ray. And professional services, like all our surgeons have given their services absolutely free. And we're really thankful to them. And finally, donate something that outlives you. So anything you can give to us. So before I end, I would like to say thank you again to everyone, all the donors, all the surgeons, and each and every person who's here. Right, so that was about happy knees, and that was our journey. But now, today's main focus is on Stop Accidents. That is a society to prevent accidents. And as Dad mentioned, the campaign is making Hyderabad to Saferabad. And there's no better person who can bring light onto this topic than our CEO, and who has really taken this campaign and taken it to the next level. Janardhan Reddy Garu, I would like to invite you to speak about our Stop campaign and Saferabad. Sir, please come, sir. Good evening to all of you. Much has been said and talked about Sarvejana Foundation.
I'll go to the next slide. Stop accidents before they stop you. I learned this type of slogans from the school students. In fact, I went to a school where the slogan competition was there. Say, 6th class student. Her Telugu was also not perfect. But she has come up with a beautiful slogan. Oka tala pote rendo tala raadu. You can give claps to her. I hope she is there here today. Then 3 verticals have already been explained to you. And board and then our advisory board and our supporters. This has already been explained to you. The vision of Sarvejana Foundation under this particular vertical is to make roads safer, by promoting responsible driving, enhancing road safety awareness, and supporting accident prevention mechanisms through community engagement, education, and practical interventions. So this is our vision. And what is the reality? All of you know, next 100 years or maybe 1,000 years, we talk about Corona. How many people died? It is estimated that in India, 5 lakh people died in Corona. And when 15.3 lakh people have died in last 10 years in the road accident, nobody talks, no workshops, no focus group discussion, no contributions, no NGOs, no funding. Then 45 lakh people have lost and they were injured. So it is estimated by the World Bank that 3% of the GDP loss is on account of the road accidents in India. Dr. Gurva Reddy in his speech said, India has only 1% of the vehicles of the world, but 11% of the accidents of the world happen in India. So this is something wrong with us. It is not that we have more vehicles. In America, you know, for every 1,000 population, more than 850 vehicles are there. In India, for every 1,000 population, not even 100 vehicles are there. But still, why more accidents, more people are dying? We have to think, food for thought. And what are the 4 reasons? One is engineering. So our Honorable Minister Nitin Gadkari often keeps saying, we have to correct road designs and correct the roads. And second is enforcement. Our DGP sir is here, Jitendra sir. That is in the realm of police department. And then emergency medical services. It is with all of us. And with the hospitals. And with 108. And with immediately Good Samaritan. If there is any accident, how can we save the lives? Immediately, if the bleeding is controlled and if they are brought to the hospital and there is an incentive of 25,000 rupees by Government of India, introduced some 6 years back, only in last 5 years, as we noticed, 45 lakh accident happened. Only 70% got this incentive. We have to think why. When 25,000 rupees are given for bringing the patient on time, preventing bleeding and saving the life, whether people are not saving the life, not coming to the rescue, or why this 25,000? It is a matter to be thought. Then 4th vertical is education. Lot of our school road safety champions have come today. Lot of the principals, Mr. Rayap Reddy is there, and Sunita Garu is there, I am seeing, and Mr. Narasimha Reddy is there. And around 100 schools have been declared as road safety champions. And this Wipro Circle as a model. Hyderabad has around 385 junctions. And each junction requires some improvement. So those who have come here, those who are living nearby these junctions, etc., they can also take up. One junction as a model was taken up by Sarvejana Foundation. So these are the improvement. Then emergency response training also we give, CPR. And then road safety championship competition. In fact, I congratulated. Telangana has around 43,000 schools. And this mail was sent to all. And this we decided in the month of December. And 1,117 schools participated in the competition and applied for the prize. Not that others have not done, but for some reasons they could not apply for, I think. Next year, many more schools would participate. And around 380,250 students were engaged. And on road safety championship competitions, this is one of the schools. And this is another school. And important milestone is Dr. P.V. Sindhu on 2nd March. She launched this road safety mega quiz app, a massive awareness campaign for a safer tomorrow.
And within 1 month, 10,535 citizens participated in the first month. It is quiz-based learning to promote road safety rules. And cash awards for top performers will be given every month. I request all of you, at least 1,000 of you are here, into 5,000 people should download and write the quiz. Our intention is not to hide this information. We want to educate. We want to more people know about the magnitude of the problem, length of the roads, and number of vehicles available, and why we are getting killed. Why vehicle is a really curse. So that's why this quiz is introduced. It is a massive, mass awareness campaign rather. More than a campaign, it is a movement for road safety. And refresher training for police people. And this is the core model. I request all of you to keenly watch for a minute. This Sarvejana Foundation facilitates road safety awareness. Out of 4 E's, road safety awareness is also very important. Engineering, it is government. Enforcement, it is government. Emergency care, we and government can do. And then in the country, how many schools are there? Headmasters or principal? Around 15 lakh schools are there. Therefore, 15 lakh headmasters. And then class teachers, 1 crore. In the world of 195 countries, around 105 countries' population is less than 1 crore. Our teachers' population is 1 crore. Claps to our teachers. Then what can they do? Point is, there are 26 crore students. Right? The model is, whatever we are talking today, it should go to these 15 lakh principals, 1 crore teachers, from there to 26 crore students. 191 countries in the world out of 195, their population, individual population is less than our school children population. 26 crore children we have. And from there, around 52 crore parents. So in this model of Sarvejana, very pointed model, we want to reach out to all 52 crore parents through 26 crore children. That's why this PV Sindhu's, she administered oath symbolically on 2nd March. Why? Out of 26 crore, around 12 crores are daughters. So in India, people listen to daughters. Why? They are not listening to police. Sorry to our DGP sahab. Aap bolne se bhi 1 crore 57 crore cases were filed by police under Director General of Police last year in 2024 in Telangana. And still they are violating the rules. Then we thought, let police do police job. So let us tackle the parents, most of them, because we have 26 crore children and we have 26 crore bikes. Roughly, it matches. So if each daughter, if daughter is not there, what to do, sir? Because there are not many children. Olden days, parents used to control the children. Because 10, 12 children used to be there, 1 or 2 parents. But today, 2 parents, 1 or none. 1 child is also not there for many. If at all, there is 1 daughter. If daughter tells, father listens. Police tells, he may not listen, may or may not listen. So that's why we have taken up this campaign. And then how can we prevent? Out of 168,000 deaths in 2022, as per the Ministry of Road Transport and Highways official figure, 50,029 deaths were on account of not wearing helmet. So everywhere in the world, accidents happen, but deaths happen in India more. Why? Because it is behavioral problem. We don't wear a helmet and we don't wear a seat belt. 90% of road traffic accidents happen because of behavioral problems in India. Then now you may think, why schools? 30,000, more than 30,000 children died in one particular year, 9,528 below 18 years and 33,000 above 18 to 25 years. Horrible in India. And this I told. Telangana's estimated population is 3.81 crores. And traffic violation cases filed in 2024 in particular year 1.57. Suppose in next year, if we 2 years if we put together, the number of violations will be more than the population. Then total traffic violation fines imposed, I don't think it is collected, imposed 535 crores by the police. These 7 deadly sins, I ask all the children. In fact, the other day I was interacting with one of the school child and I asked, what are the reasons for road accidents? She was Samhita, 9th class. She said, who is responsible? British is responsible. Because all of us talk for whatever sin, the British is responsible. I was curious. She was on the stage.
I asked her, why British are responsible? No. British introduced this alcohol to India. In India, we didn't have alcohol. This is our perception. It is also not known to me. I have to Google now whether British India. I know that tea was introduced, but she said alcohol is introduced. And today morning, I was playing badminton, as usual, every day. So 4 or 5 children came. Then I asked, what are the reasons for road accident? So one third-class girl said, it's careless driving. No. Careless means what? Then I asked my own grandchild, Rashmi's son, Bhuvan. Bhuvan, what are the reasons for these accidents? And he said, speed, overspeed. So even children are able to tell, but point is, we are not able to understand its implications, these 7 problems. Sorry. So then what is our action plan? Statewide, nationwide road safety awareness campaign targeting schools, pedestrians and drivers. Identify at least 10 to 15. We can do more also if all of you support. Why 10 to 15? There are thousands of black spots in the country, but we have to assess our capacity also. It is our first serious attempt to take this problem to the intellectuals of Telangana. And then conduct first aid emergency response, because accidents do happen. But if CPR is known, you can save a number of people. If bleeding is controlled, CPR is known. For that, you need not be a doctor, you need not be a policeman. And initiate partnerships with civil society organizations and corporates. And then nominate at least 100 schools as road safety champions. Reach out to community, at least 1 lakh, through a quiz and all that. So then, what to do? All of us have been called here. What should we do? Drive the change. What change? Are you ready to be a road safety champion? If yes, are you? Yes. Yeah, thank you. Then what are you to do? You may think, Janardhan Reddy, let him do, or Dr. Guruvaredi sir, let him do. You may also have a doubt, why this retired IAS officer is doing this job. So, because I lost my father in road accident, number 1. And number 2, he was a military man. He doesn't, first, before going to school, first class, there was no LKG then, he taught me road rules. I caught my hand and he took me to the school, 1.5 kilometers from my village, on a national highway, and he told all the road rules during that time, around the 1970s. And that man, being a military man, he was killed in road accident. Do you think that he is violating the road rules? No. Even if you are not violating road rules, others will come and kill you. So therefore, you have to protect yourself. So be a volunteer. Lend your time and passion. What volunteer? We have 26 crore children in the schools and around 6 crore children in the colleges. 32 crore children. If 32 crore children, before completing their school and colleges, be a volunteer as road marshal with police, traffic police of your choice for half an hour, 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month. Then the whole nation will be educated. We don't require this type of workshops or seminars or preachings at all. So what can they do? They do. This is possible. Every school can do this. All of us also. Let us stand for 1 hour as a traffic constable. Then see how your mindset changes. Then adopt the black spots. Thousands of black spots are there. In Hyderabad, 385. This is educate and advocate. Raise awareness in schools and then communities. Fund the cause and be a collaborator. Be a promoter. And then if you have to really, some more. Thank you. Thank you, Adesh. And we have a group of very active people and collaborative also. See how the others thought that I should require some water. And it's very difficult to work with competent people. If everybody is competent, then we will work and we will share, we will collaborate, we will talk, we will prepare presentation, etc. This is all because hyperactive Dr. Guruvaredi and aided by Dr. Adarsh, Kushal and Kavya, everybody. So thank you. Then donating money through ISR, individual social responsibility, or CSR, because this many motor manufacturing vehicle companies also, they have money, they are funding for education, health and other things, okay. But they are indirectly or directly, they are responsible because they are producing more vehicles. See, in our country, we don't have 32 crore families, roughly we may have that much. And 32 crore vehicles are there. And in Telangana, we have around 80 lakh families, 1 crore 71 lakh vehicles are there. Every year we are adding the vehicles. So they should also do something CSR.
adapting a stretch of road, co-branding, safety innovation challenge, participating in organizing community events to promote this road safety, then being a volunteer and giving your time for campaigns, or create a safe road India, social media, and then identifying and informing us about accident-prone zones, traffic marshalling, I just now explained, and furnishing novel techniques, which you might have seen abroad to be introduced in India, being a member in advocacy group to guide and advise government about road safety. Then be an ardent follower of road safety rules first. You and your driver, your children. This, with much thought, we have added. First thing, since you have come today here, as Mr. Shashi Tharoor told, everybody in India appears to be busy, hastily running on the roads, and nobody comes on time to the meeting. That's why we kept this meeting at 3:59. But I congratulate you, all of you come. And there is overwhelming response. And many asked, why this 3:59, sir? Because if you say 4, you will round it up to 5 or 6, whatever. That's why we kept this meeting at 4. And influence a person a day. Please determine that each one of you at least influence your driver. For last 3 months, I have not influenced my driver fully. He is very hasty. I asked whether you are Adarsh or Guruvaredi, why are you running like this? Do you want to do any operation? And he doesn't have any work also. I don't have also. But he runs. Though then facilitates student-centric, organized and focused propaganda. That's why all schools, we could not call all 1170 schools, but Sunita is there, who is head of around 8,000 students and many schools. And she did fantastic job. In fact, all the schools, and it was so difficult. Generally, for me, nothing is difficult. I do my job and I sleep well. But this finding out who among 1170 is number 1, who is number 2, who is number 10 was so difficult. And all of them did exceedingly well and with beautiful creative ideas in a very short span of 1 month. During the month of January, road safety month. And wherever I went, for example, DPS Hyderabad I went, 444 teachers sat like this and I talked to them. And DPS Miapur also, then Pearson School. Many of the schools, they also invited me, sir, directly you please come and talk to our teachers. I did that. I am available. Next year I will do that. I'll either Zoom conference, many engineering colleges also I visited, many of the vice chancellors also I taught, because this is very important. Morning Mukteshwar Rao, my friend, suggested this 15th point. We are doing, but he gave a shape to it. Concentrate, facilitate, others will facilitate. But if you are a school already headmaster, principal, correspondent, you can do it. Facilitate student-centric, organized and focused propaganda, because through children, parents can be influenced. Participate in road safety quiz. I request all of you to participate. And whenever I am chasing, I am getting response. For 30 days, 29 days, only 161 people have addressed this quiz. And I said 1 lakh rupees will be given, your knowledge will be improved, and you will not be killed. Still 161 people out of 4 crore Telangana and 142 crore Indians. And then I went to some schools and colleges, I talked, I said I will not go unless you do this quiz today. Then 10,000 people did. So I request all of you to attend this quiz. What do you lose? If knowledge increases, what happens? Will you die? No. So I request all of you to do this. Then follows on this Instagram, Facebook, etc. Because a lot of creative work is done, headed by Mr. Adarsh and others. So your creative work I am talking on social media, but they should follow. That's what I am saying. Ultimately, this is, please remember this. Be a gentleman without a policeman. Why? Because, yeah, claps for yourself and spread this. In Telangana, in 1 year, DGP's office year, 206,000 suicide bombers were found. Who are they? Who jumped red signal. If you jump red signal, you are likely to be killed yourself and you are likely to kill others also. Like us, all of us are very good people. Nothing to do. Good people also, this EMA will take you. If you don't wear helmet, if you don't seat belt, that is okay. In any case, you are friend to EMA. But if you are good also, these bad fellows who jump the signals, who go on wrong side, and who overtake you with overspeed, etc., who cannot control, I request to spread this right down in your mind or notebook. Be a gentleman without a policeman. All of us think that we are gentlemen when there is a policeman. I should be as gentle as I am when I am sitting in the last row also. When I am here, in any case, light is there, focus is there, I will be gentle. So I should be gentleman when I am not under
any influence in the sense nobody is watching me also. I think this is my quote for this. Thank you, Adarsh. Thank you. I request DGP sir to unveil the stop accidents portal, sir. Hyderabad campaign, Hyderabad campaign, and last 30 minutes, yeah, hold it. So, yeah. Pause. Press it once. Press it once, sir. Right. We are coming to the second half or another 30-40 minutes. Just be patient, and that is the best value you can add to that. And thanks for overwhelming response. In fact, it is 800-seater. I was very... Mic is gone. Yeah, I was very apprehensive whether all seats are filled. Now, we will request Adarsh. You will call Vamsi. Then Vamsi will talk. And sir, the schools right now, or we will wait for three only. They will come and take. Okay, yeah, right, okay. May I now request Delhi World Public School, either Mr. Rayap Reddy, hi, to come on the stage and share the activities that they have taken up and how they are exemplary, how they have impacted the students, future citizens, and also their parents, and also the teachers. Many of the school correspondents spoke to me and showed me the impact also. Now, no child is allowing his parent or her parent to ride the bike without helmet. Come, madam, please. Introduce yourself. What is the innovation? 1 minute. Yes. హలో వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆయన వెళ్ళే ముందు డీజీపీ గారికి ఒక చిన్న మాట చెప్పి వెళ్తారంట. సార్, నన్ను మన్నించాలి. లైసెన్సింగ్ విధానం ఈ దేశంలో ఉన్న దరిద్రంగా ఎక్కడ ఏ దేశంలోనూ లేదు. 10 రూపాయలు ఇస్తే లైసెన్స్ చేస్తున్నారు. డ్రైవ్ చేసేవాడు పెద్ద బాధ్యత ఉంటుంది. వాడికి సరైనటువంటి పరీక్షలు పెట్టి వాడికి ఆ అవగాహన కల్పించిన తర్వాతనే వాడు అన్ని పరీక్షలు పాస్ అయిన తర్వాత వాడికి లైసెన్స్ ఇవ్వాలి. ఏ దేశంలో కూడా లైసెన్స్ అనేదానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ దేశంలో ఈజీగా అవైలబుల్ ఏంటంటే లైసెన్సే. దాన్ని సరిచేస్తే ఇంత హడావిడి ఎన్నియే ఉండవు. దయచేసి అర్హులకే లైసెన్స్ ఇవ్వండి. నమస్కారం. That's a 3 minutes. Yeah. Okay. Good evening, esteemed guests on the dais, passionate principals, dedicated teachers, and my beloved students. Good evening. It fills me with pride and gratitude, both as a citizen and as the principal of Delhi World Public School, Kompally, to participate in this remarkable initiative aimed at preventing road accidents through Mission Stop, launched by Sarvejana Foundation. I commend the innovative decision of Sarvejana Foundation to involve schools and students in educating and motivating parents about the 7 deadly sins that contribute to road accidents. This strategy not only raises awareness but also empowers our youth to make a difference in their commitments. The motive of Sarvejana Foundation, giving back to the society what it has received, deeply resonates with us. As educators, we are committed in instilling a sense of responsibility and service in our students. And this collaboration aligns perfectly with our mission. I begin with my favorite quote by Benjamin Franklin, "Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn." With this philosophy in mind, we actively engage students in a variety of activities to enhance their understanding of road safety.
Our goal was not only to educate the students, but also to enable them to share their knowledge with their parents and community members. Some of the key activities included organizing a poster-making competition focused on road safety, staging skits and highlighting the traffic rules and the significance of signage, and launching of Traffic Guardian Club to promote safe practices. We also hosted dance performances emphasizing safety guidelines, built models demonstrating road safety measures, and conducted quiz competitions to test and reinforce their knowledge. Additionally, we arranged TED-style talks on road safety topics, organized rallies to spread awareness and encourage students to take pledge to adhere to traffic rules. Role-playing activities featuring characteristics like Pittaladora, Haridas, and Vikram Betal made the learning process engaging and memorable. To foster innovative solutions, students created working models such as anti-sleep alarm. For drivers, we also performed mime acts illustrating the dangers of triple riding and organized Rangoli competitions centered around road safety themes. For practical life-saving skills, we conducted CPR training sessions for both teachers and students, empowering them to assist road accident victims. To deepen this understanding of traffic signs, students downloaded the Stop app and participated in quiz program to learn various road symbols. Students presented research papers on psychology of overspeeding as one of the leading causes of road accidents. These comprehensive activities aim to instill a strong sense of responsibility and awareness about road safety among students, enabling them to become proactive safety ambassadors in their communities. On behalf of Delhi World Public School, Kompally, I pledge out our unwavering support for Mission Stop. Together, let us strive to make Hyderabad a safer Abad, where every journey is secured and every life is cherished. I want to express my sincere gratitude to our chairman, sir, for giving a free hand to organize numerous activities. Thank you so much. May I request Principal Ramantapur and share the activities that they took up in their school for a minute or two. The time problem is there. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to congratulate and thank Sarvejana Foundation, Dr. Guruvar Reddy, Dr. Adarsh Reddy, and Dr. Janardhan Reddy for this wonderful initiative. As Kiravani Garu was mentioning, we need to only enforce the rule by punishment, but probably I think, I don't know whether it's here or not, we have to do that for adults. But for children, we can enforce the laws and rules by teaching them. You know, I've been in this field for the last 31 years, and we tried to teach adults, but understood that it was impossible because they don't learn that quickly because the learning stage stopped. But also, we start teaching different kinds of practices to the kids, and they learn. And in the beginning, when Janardhan Reddy Garu came to our school and started this program, we created that buzz. And parents were asking what's going on in the school. And one parent told me that I feel like the traffic police is sitting next to me when I was driving the car. Because he was not allowing me to go fast. He was not allowing me to do anything. So that is the beauty of teaching to the kids. And part of this program, we conducted a lot of things like poster making activity. And we created mini traffic park with all traffic signs. And session on road safety by CEO of Sarvejana Foundation. He conducted a wonderful session. And expert talks by police people, slogan writing competition. But they're all common things. But, you know, a little above this, we would like to go on the little advanced models we were thinking to adopt. That is road safety club. Of course, this is also a little common thing, but we are thinking to go for gamified learning modules. We're working on it. And also, augmented and virtual reality experiences, because children love
video games, and if you can make programs wherein they can understand virtual hazards, so that will definitely save a lot of lives, and children can learn fast. And a lot of programs are there to conduct. Once again, I thank all the people of Sarvejana Foundation for taking initiative for this wonderful program. Thank you so much. These principals are capable of speaking for years together or hours together or 1 or 2 minutes also. So they have that capacity. Thank you. And may I request now Pearson School correspondent, Ashma, or school principal? Yeah. They did wonderful job actually. In fact, this idea of involving schools very deeply struck me when she came to invite me as chief guest to her school. I said, unless you, your teachers and your students are road safety champions, I would not come to your school as chief guest. And this should happen before I visit your school. And she agreed, she did it. And I got a lot of confidence. Then I motivated a lot of other, because I myself was education secretary and was vice chancellor in charge earlier. I could contact many of these schools, and in future we want to do this. Thank you, Asmaji. Thank you so much, congratulations. You are real, you are bacon, torchbearer, and you are very, very active. And she is so responsive. Within 2 seconds, anything you say, before you complete the sentence, she will obey and then carry out. Biggest problem in the world is ideation to execution. We have many ideas, but who will execute them? Computer is there, internet is there, lot of ideas. But those who execute are the real heroes. She is real hero. Good. Thank you so much, sir. A very good evening to everyone. So much has been spoken by Dr. Janardhan Reddy sir here. So I don't have much words because I just wanted to talk about how we have initiated this drive in our school. So I think in the month of December, when we approached sir to invite him for the chief guest for our annual day, sir said, you are the first school who will be taking this initiative, and we want this to be taken to all your students and all the stakeholders. And yes, we did it, and we are very proud of it. Thank you so much for calling us, and we are deeply honored to be a part of this initiative, and we assure you that we will take it further in future. Thank you so much. Thank you, ma'am. Let me take this opportunity to say thanks to Neelofer, Babu Rao Garu and Shashank, who generously contributed the coffee, tea and biscuits outside. They are not allowed inside, so please wait, and while you are going out, you can have them. Thank you so much, Babu Rao Garu and Shashank of Neelofer. Yeah. Sunita Rao Garu, I think not now, but after 3, we will also listen to you. Practice, because you have around more than 30 years of experience. Very difficult to explain in less than 1 minute. When I spoke to her and said you have to explain in less than 1 minute, she will do it later. Sure, sir. Right, so it's really inspiring to see all the great ideas from the schools. Hats off to all you kids. And you have given us a lot of ideas as well. So hats off to all the children over here and all the teachers. So I want to introduce the next partner. So just a small preamble to that. The happy knees is a low-hanging fruit. We're all orthopedic surgeons. We can do the surgeries whenever we want. We have the patients coming in. It's not a very difficult thing. Share also, we are teachers also, so it's easy for us to teach. But the third vertical, that is the most important, stop accidents, the society to prevent accidents. It wasn't something that we were able to, make into a proper, something which we can actually take forward. We struggled for 2 years, 3 years. We tried our best. We tried small things like educational activities. We were making some inroads there, but we thought that we're probably not helping things on a macro level. And that's when we were introduced to, very, very fortunately, to SVP, that is Social Venture Partners. And I'm not going to talk too much about them because Vamsi Garu will take it forward. But I would definitely say Janardhan Reddy Garu and SVP joining Sarvejana has really given a lot of progress to stop accidents and a lot of weightage to stop accidents. So thank you so much, SVP. Ma'am, please come. I'd love you to share your experience with us. The clicker. Okay.
Good evening, everybody. My name is Vamsi Modugula, and I'm with Social Venture Partners. For the longest time, I wanted to give back to the society, but I did not know how to, other than occasional donations of money to various causes. That's where Social Venture Partners came in. At Social Venture Partners, we connect individuals with NGOs and help them engage in philanthropy. How, you ask? So let me tell you what we do. Social Venture Partners is a global organization that was started in the United States, and now we have SVP India, where we have 8 chapters in major cities in India. SVP Hyderabad chapter has 60 dynamic and committed partners who are business leaders in their own domain. They bring that vast body of experience now into the social sector. We go beyond writing checks and contribute our time, expertise, and network to support NGOs. Now, you have all heard of venture capitalists and VCs who fund small startups and take it up to becoming a profitable company. Venture philanthropy does the exact same thing, but in social sector. We fund NGOs and we mentor them and help them scale up to have the maximum social impact. In Hyderabad, we support 20 different NGOs on causes ranging from agriculture, education, health, etc. I have our SVP CEO Amrapali and project manager Prachi in the audience. If you need more information on how SVP works and if you have an NGO that needs support, then you can contact us. A number of nonprofits come to us and we go through a rigorous procedure to review them, and then we onboard them to support. We allocate 2-3 members of SVP to help them, and we teach them best practices and help them scale up their NGO to impact a lot of people. For Sarvejana Stop, myself, Ram, and Bhaskar are the lead partners. Now, a lot of projects in India are Ram Bharose. In our case here, we are Ram Manjari Bharose. Ram is very passionate and brings his A game to a lot of our meetings, and he really helps us move things forward. I like to think that SVP brought in a structured approach, helped with capacity building and project implementation at Sarvejana. We have regular meetings where we discuss strategy, and we also work through group chats to move things forward. We have a wonderful working relationship with the Sarvejana team here. We give ideas on communication and action items, and Dr. Guruvareddy gives us laddus. Every meeting, he disappears for a minute into his room and brings out a box of sweets, and I have not left his conference room without having a sweet ever. We onboarded Sarvejana Stop as part of the Better Hyderabad vertical because we were very impressed with the passionate and committed team and the leadership of Sarvejana Foundation. We believed in their holistic approach using 4 E's, as Dr. Janardhan Reddy mentioned earlier. And we all understand that a lot of accidents are unfortunately preventable, and we can do something about it. I won't spend too much time, but this guy here seems to be doing a lot of multitasking. He is taking a conference call, he is riding his kids to the school, and he has a sack of rice for his dinner. I mean, this must be the most number of violations on 2 wheels. Kids sticking out of sunroofs, and there's better ways to get fresh air, kids. Don't ever do that, it's very dangerous. And the thing that really shocked me recently was this thing of dummy seat belts. So people buy these little plastic things that they stick into their seat belt holder so the car stops making the alarm sound.
I don't know what they're thinking. I mean, are they thinking that in case of an accident, the dummy seatbelt is going to help them? I'm sorry, but in this case, the seatbelt is not the dummy. Today, we are launching a campaign for Hyderabad to reduce road traffic accidents, raise awareness, and at SVP, what we want to do is bring out-of-the-box ideas to improve driver behavior. A lot of people are doing lots of things in cities around the world and in India. Let me ask you a question. What would you do if you find a little child running on the street playing ball? You'll slow down, right? Now, here is the thing. That is actually not a girl playing on the road. It's a sticker. It's a 3D image of a girl playing on the road that Canadian cities are using to make drivers stop. So instead of preaching all the time, they're now using psychological tricks to help drivers behave properly. This is another great example where in Chicago, they had great success using transverse markings to again trick the people into thinking the lanes were very narrow so that they can slow down. We did this exact same thing at the Wipro Junction as well. In our very own New Delhi, we're also using 3D zebra crossings. Because let's face it, in India, nobody stops at zebra crossings. And if you want them to stop, you have to do something like this, where a passenger vehicle thinks they're facing an obstacle and then they slow down. It's brought down speeds on some of these junctions in Delhi quite a bit, from almost 50 kilometers per hour to 30 kilometers per hour. Several cities in India are also using tactical urbanism, where they're using paint to improve traffic flow and also visually separate pedestrian walking space to save our pedestrians. So we can do a lot of cool things and help our city. But what do I ask of all of you? There's an old Telugu song sung by Ghantasala that says, Evaro vastarani edo chestarani eduru chusi mosapokuma. What that means is, don't wait for somebody to come and effect change. Be that somebody. Be a road ambassador. Write to us with ideas, help us raise funds, and follow us on social media and spread the message and help transform Hyderabad into Hyderabad. Thank you. Thank you, Vamshi. And Vamshi and Mr. Ram and Bhaskar are our chief editors, and for all our presentations, and then a lot of ideas they give. Thank you all. All of them are present here. And I acknowledge the presence of Sri Justice Chandraya Garu, Honorable High Court former judge and Human Rights Commission chairman, and Justice Narayana Garu, and Mr. Mukteshwar Rao, and Mr. Rao Garu, Pragati Resorts. All of you know it. He's a great man who contributes a lot for this biodiversity, etc. So may I request others? Next. Kushal, yeah. Dr. Kushal will make a presentation. Thank you. Yeah. Very good evening to all. I'm Dr. Kushal Hipalgaonkar, orthopedic surgeon and member of the Sarvejana Foundation. I'd like to request Murli Mohan Garu to now unveil the Happy Knees logo, please. Can we have the slides, please? So as I said, I'm a doctor and orthopedic surgeon. It was somewhere when I was my son, elder son, Arjun, his age is around 6. So when I was around 6 years old, slides please. When I was around 6 years old, I had written in a diary that I'd like to be a doctor. And back then, when I think of it, why did I decide that?
it's possibly because of my looking at my uncles or looking at some TV shows that that feeling was there. But I'm very happy I stuck to that, because as an adult, when I look at or when I think of why, I feel very privileged that I'm here as a doctor, because in one line it feels that the healing touch that we can give to our fellow humans, there's no better privilege than that. So this is our team in the hospital, a team of orthopedic surgeons, and every day we come across such patients whom, once we go through our surgeries, in fact this is next day of surgery, that the patients are able to walk straight, and some more patients who are even more grotesque in terms of their deformities, and then able to bring back such patients to their feet, walking without support. That really gives us a sense of contentment, a sense of joy, and we really feel privileged that we can do this. But then come stories of patients like this. He's Mahinder, he's 29 years old, a motor mechanic living in Hyderabad. That's his mother, wife and sister. He was recently married in last year. When everything was fine, he was on the road and a person asked for help, for directions, and then he was hit straight by a lorry. And once that happened, this is what it ended up with. So from having a happy, normal life, right in one moment, everything changed, and this is what it resulted in. So from a feeling of privilege, that's when us doctors and the community, we feel a sense of helplessness, because no matter what we do, it's not in our control. Finally, this is what it was. However, his positive attitude continued, and we were looking for solutions out of this, and it's thanks to Murali Mohan Garu, who introduced the two together, and with the efforts of... అంటే మనుషులు దేవుడు ఒక పరిస్థితి చోట ఉండలేడు కాబట్టి కొంతమందికి ఆ ప్రివిలేజ్ ఇస్తాడు. మురళీమోహన్ గారు అలాంటి వ్యక్తి. ఒకరోజు నాకు ఫోన్ చేసి, సార్ నేను మీ దగ్గరికి రావాలి, ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడాలంటే, నేనే వస్తాను మీ దగ్గరికి అంటే కాదని ఆయన తీసుకొని వచ్చాడు. బిజీ ఓపీడీ. ఆయన వచ్చి చూపించారు. అంటే ఇతను పేపర్లో, ఈనాడులో నా కాళ్ళు ఇలా ఉన్నాయి, అదిగో మీ ముందే నుంచున్నాడు, ఏం చేయాలని దాతల గురించి అడిగితే మురళీమోహన్ గారు స్పందించి ఎమ్మటే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ లింబు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి, ఆర్టిఫిషియల్ లింబు వాళ్ళు కూడా పక్కనే ఉన్నారు, అది ఆటో బ్రుక్ అని, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 2 ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్స్ రెడీ చేసుకొని నా దగ్గరికి ఆయన ఇది కరెక్టా కాదా టెక్నికల్గా ఆర్థోపెడిక్ పర్స్పెక్టివ్ గురించి వచ్చారు. ఆయన నన్ను డొనేషన్ అడగడానికి రాలా. నేను ఇమ్మీడియట్గా చూసి నా మనసు స్పందించి ఆయనకి నేను సగం డొనేట్ చేశాను. మురళీమోహన్ గారు, సార్ నేను డబ్బుల కోసం రాలేదన్నాడు, అందుకే నేను ఇచ్చాను సార్ అని చెప్పాను. ఓకే, అంటే ఇది ఈజ్ ద లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ హ్యుమానిటీ. అగైన్ యూ కెన్ సీ నౌ హీ ఈజ్ బ్యాక్ ఆన్ హిస్ ఫీట్. కమాన్ మహేందర్, నడు. అండ్ అగైన్ టెక్నాలజీ, ఎబోనీ యాంపుటేషన్స్, పాత రోజుల్లో బెడ్ రిడెన్. Now this guy has got the German-made Autobrook ebony implants, and this is, of course, they cost around 10 lakh rupees, but there are so many donors, so many kind hearts who are ready to make his life again easy. Thanks to Autobrook and thanks to Murali Mohan Garu. This is a great example, but another example, he should not have landed this at all. Tanu oka good Samaritan laga ఒకళ్ళకి డైరెక్షన్స్ చెప్తుంటే ఒక ట్రక్ వెళ్ళి కొట్టింది. అతను తప్పేమి లేకుండా ఇలాంటి కొన్ని వందలు ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయక తప్పదు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వే ఫార్వర్డ్. మహేందర్, వెల్ డన్. ఓకే, యా. I now call upon Murali Mohan Garu to please address the audience. Till he comes, we also respectfully acknowledge Madam Tejdeep Kaur, Madam, our senior colleague, IPS officer. Thank you, Madam, for coming and blessing us. మేడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, అమర్నాథ్ మేనన్ గారు కూడా మాకు అంత ఇంపార్టెంట్. సార్ మీరు ఇండియా టుడేలో మాకు మంచి ఆర్టికల్ రాసిపెట్టి. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా సభల్లో పాల్గొన్నాను, కానీ ఇవాళ పాల్గొన్నటువంటి ఈ సభ నా హృదయాన్ని టచ్ చేసింది. ఎంతోమంది చదువుకున్న వాళ్ళు, ఎంతోమంది ఎలైట్ పబ్లిక్, డాక్టర్సు, డీజీపీ గారు స్వయంగా వచ్చారు. ఇలా ఎంతోమంది వచ్చినటువంటి ఈ సభలో మాట్లాడే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు
ముందు గురువారెడ్డి గారికి నా హృదయపూర్వకంగా, వారికి వారి టీంకి కూడా నా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మనందరం రాత్రిపూట నిర్భయంగా పడుకొని నిద్రపోతున్నామంటే ఎలా నిద్రపోతున్నాం? పోలీస్ శాఖ వారు పగలు రాత్రి అనకుండా వాళ్ళు ఏ విధమైన ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తున్నారు కాబట్టే మనం హాయిగా పడుకోగలుగుతున్నాం. ఇవాళ రోజున ఇక్కడికి వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి మన డీజీపీ గారు జితేందర్ ఐపీఎస్ డీజీపీ తెలంగాణ. సార్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లెజర్ టు షేర్ ది డయాస్ విత్ యూ, జితేందర్ గారు, our DGP. Under his leadership, Telangana Police is rated with prestigious number 1 rank of all India basis. Entire state is proud of this achievement. Congratulations to you, sir, and to your team, DGP garu. Sir, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ సంభవిస్తే ఆలస్యం కాకుండా FIR నమోదుతో పాటు పరిహారం విషయంలో బాధితులకు వీలైనంత సహాయాన్ని అందించడంతో పాటు ఆ ప్రమాదాలకు కారకులైన వారిని తప్పించుకోకుండా తోడ్పడాలి అని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా మీకు విన్నవించుకుంటున్నాను. అనదర్ సజెషన్, సార్, except at very few places, we don't have signal facilities for pedestrians at crossroads. Not only old, even young people also find it difficult to cross the road. Vehicle drivers are not kind enough to walkers. Please consider signals and punishments for violated drivers, sir. Thank you. అలాగే డాక్టర్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్నారు. వారు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఎన్నో బాధ్యతలు చక్కగా నిర్వహించడమే కాకుండా ఆయన రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంతోమంది ఎన్నో కంపెనీల వాళ్ళు మా కంపెనీకి రండి, మా CEO గారు రండి, మీకు ఎంత కావాలన్నా మేము ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి పిలిస్తే కూడా ఆయన నాకు డబ్బులు కాదు కావాల్సింది, సేవా దృక్పథంతో సమాజానికి మంచి చేసే దానిలో నేను వెళ్ళి CEOగా ఉంటాను తప్ప మిగిలిన వాటిలో కాదు అని చెప్పి ఈ కంపెనీలో చేరి ఈ ట్రస్ట్లో చేరినందుకు వారిని మనస్ఫూర్తిగా సభాముఖంగా అభినందిస్తున్నాను. అలాగే అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం కూడా కాదనుకొని, వచ్చే ఆదాయాన్ని కూడా కాదనుకొని స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చి వ్యాపార రంగంలో ఉండాలి, నేను ఉద్యోగం చేయటం కాదు, నేను 10 మందికి ఉద్యోగం స్థితిలో ఉండాలి అని చెప్పి అపారమైన అనుభవం ఉన్నటువంటి శ్రీ రాము ఎల్లవించి గారు వైస్ చైర్మన్గా ఈ సంస్థకు ఉండటం కూడా ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ విషయం. వారికి గల అంకిత భావం వ్యక్తి ఆయన నాకు సుపరిచితులు కూడా. అలాగే వేదిక మీద ఉన్న శ్రీమతి ఉమా చిగురుపాటి గారి గురించి కూడా చాలామందికి తెలిసిన విషయమే. అయినా మరోసారి చెప్పాలి, ఆమె భర్త కృష్ణప్రసాద్ గారితో కలిసి గ్రానైట్ కలిసి 7 రోజుల్లో 7 ఖండాల్లో మ్యారథాన్లో పాల్గొని రికార్డు సృష్టించిన మన తెలుగు వనిత స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ అని చెప్పాలి మనం. అలాంటి మహిళ మన తెలుగువారు కావటం మనందరికీ కూడా గర్వకారణం. అనేక సేవా కార్యక్రమాలు కూడా వారు చేస్తున్నారు. వారిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను. బ్రహ్మదేవుడు మనందరినీ కూడా పుట్టించాడనే సంగతి మనకు తెలుసు. ఆయన పుట్టించడమే, మనుషులను పుట్టించారు, పక్షులను పుట్టించారు, జలచరాలను పుట్టించారు, ఎన్నో పుట్టించడం ఆయన డ్యూటీ అయిపోతుంది. కానీ పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్లు ఏమైనాయా, వాళ్ళకి ఏమైనా గుండె జబ్బులు వస్తున్నాయా, ఏమిటి అనేది చూసేది ఎవరు? డాక్టర్లే. బ్రహ్మ చేసి నా జనరేషన్ని సక్రమంగా ఉండేటట్టుగా వాళ్ళకి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా దగ్గరుండి చూసే వ్యక్తులు డాక్టర్స్. నిజంగా నేను అంటాను, బ్రహ్మదేవుడి కంటే కూడా డాక్టర్లే చాలా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పి నేను అంటాను. వాళ్ళు లేకపోతే మనం ఇంత సేఫ్గా ఇన్నేళ్ళు బతకగలమా?
అలాంటి డాక్టర్స్ అందరు కలిసి ఈ ట్రస్ట్ని ఏర్పాటు చేసి సర్వేజన ఫౌండేషన్ అని చెప్పి ఇది పెట్టినందుకు వారిని మనస్ఫూర్తిగా గురువారెడ్డి గారిని అభినందిస్తున్నాను. చాలామంది పెద్దలు సర్వేజన సుఖినోభవంతో ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటారు అంటూ సమాజ శ్రేయస్సును కోరుకున్నాం మనం. అది కోరిక మాత్రమే కాకుండా తన పరిధిలోనే కాదు, పరిమితికి మించి కూడా గురువారెడ్డి గారు ఆచరణలో పెడుతూ చేస్తున్న ప్రయత్నం ఈ సర్వేజన ఫౌండేషన్. వారికి, వారి ఫౌండేషన్ కార్యవర్గానికి అభినందనలే కాదు, ధన్యవాదాలు కూడా తెలపాలి మనం. రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించడం, ఉన్న నిబంధనల మేరకు అర్హులను గుర్తించి అవసరమైన వారికి నీ రీప్లేస్మెంట్స్ కానీ, హిప్ రీప్లేస్మెంట్లు కానీ పేదవాళ్ళకు ఉచితంగా చేస్తున్నది మాత్రం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. నిజంగా వాళ్ళంతటికి వాళ్ళు వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించుకోలేరు. ముఖ్యంగా మహిళల విషయంలో వస్తే ఇంట్లో ఉండేదానికి నీకెందుకులే, మీ ఇంట్లోనే కదా ఉండేది, పర్వాలేదు లేని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళని కూడా మీకు గుర్తించి వాళ్ళకి హిప్ ఆపరేషన్ కానీ, నీ ఆపరేషన్ కానీ కూడా చేస్తున్న మీ సేవ హ్యాట్స్ ఆఫ్. అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు సహకారంతో స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లోనూ ట్రాఫిక్ రూల్స్, రోడ్ రూల్స్ అన్నీ కూడా తెలపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఇదివరకటి రోజుల్లో చూసేవాళ్ళం. ఇక్కడ హైటెక్ సిటీలో చాలామంది ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ కూడా వీకెండ్స్లో కానీ లేకపోతే ట్రాఫిక్ టైంలో కానీ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి వాళ్ళ కంపెనీ లోగోలు పెట్టుకొని ట్రాఫిక్ పోలీసులాగా అక్కడ ఉండి ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేస్తున్న సందర్భాలు చాలా చూశాను. కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ కనపడటం లేదు అలాంటివి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు స్కూల్లో చదువుకునే దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరికీ కూడా అప్పటి నుంచే ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి కానీ, ఎంప్లాయీస్కి కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా ఇచ్చి ఈ ట్రాఫిక్ సక్రమంగా ఉండేటట్టుగా చూడవలసిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది అని చెప్పి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, పాటించాల్సిన అవసరం అంతకంటే ఎక్కువ ఉంది. నేను ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఒక రోజున ఏదో కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వెళ్తే హోమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా వచ్చారు అక్కడికి. ఆ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత ఇంకా 2-3 కార్యక్రమాల్లో మేము కలిసి వెళ్ళవలసిన సందర్భం. హోమ్ మినిస్టర్ గారు అన్నారు, మురళీమోహన్ గారు మీరు కూడా నా కారులో రండి, కలిసి అలా మాట్లాడుకుంటూ అన్నారు. అలాగేనండి అని వెళ్ళి ఆ కారులో కూర్చున్నాను. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత, సార్ ఒకసారి కారు ఆఫ్ చేయించుతారా అన్న. ఏంటి ఏమైంది అన్నారు. ఏం లేదు, ఒకసారి కారు ఆపండి సార్, దిగి నా కారులో ఎక్కువస్తాను అన్న. అదేమిటది, ఈ కారు కన్వీనియంట్గా లేదా అన్నారు. చాలా బాగుందండి, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కారు, ఇంకా బ్రహ్మాండమైంది. కానీ ఒక 10 మందికి చెప్పాల్సిన హోమ్ మినిస్టర్ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకుండా కూర్చున్నారు. ఆ కారులో నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అని దానికి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను సార్ అన్నారు. అని వెంటనే పక్కన ఉన్న డ్రైవర్ని చూసి, ఇంత హోమ్ మినిస్టర్ లాంటి పెద్ద వ్యక్తిని డ్రైవ్ చేస్తూ సేఫ్గా తీసుకువెళ్ళవలసిన డ్రైవర్ ఇవి, నువ్వు కూడా సీటు బెల్ట్ పెట్టుకోలేదంటే ఏమనుకోవాలి. ఇలాంటి కారులో నేను ట్రావెల్ చేయను సార్, వేరే కారులో వస్తాను అంటే వెంటనే వాళ్ళు సిగ్గుపడి సీట్ బెల్ట్లు పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే 10 మందికి చెప్పగవలసిన వాళ్ళే వాళ్ళు ఆచరించకుండా 10కి చెప్తూ ఉంటే ఎట్లా కుదరదు కదా. అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ విషయం గురించి తెలుసుకోవాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను చేస్తున్నాను. గురువారెడ్డి గారి గురించి మనం ఏదైనా ఎవరైనా దానం చేస్తే వాళ్ళని మనం పొగుడుతూ ఉంటాం. చేతికి ఎముక లేదండి, చాలా గొప్ప మనిషి అండి, ఎన్నో దాన ధర్మాలు చేస్తున్నారండి అంటారు. కానీ చేతికి ఎముకలు లేని ఆర్థోపెడిక్ డాక్టరు మన గురువారెడ్డి గారు అని చెప్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి. అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక 15 రోజుల క్రితం, 4 రోజుల క్రితం ఈనాడు పేపర్లో ఒక చిన్న ఐటమ్ వచ్చింది. ఒక ఐటమ్ ప్రజలకి ఎవరికో ఏదో సాయం చేసుకోవటం ఆగిన ఒక వ్యక్తిని ఒక ట్రక్ వచ్చి కొట్టేయటం మూలంగా 2 కాళ్ళు కూడా, ఒక కాలు ఎక్కడ స్పాట్లోనే తెగి కింద పడిపోయింది. 2వ కాలు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు తీసేయటం జరిగింది. ఆ ట్రక్ డ్రైవర్ ఏటో పారిపోయాడు. ఆ ట్రక్ వాళ్ళని అడిగితేనేమో మాకు ఇది లేదండి, ఇన్సూరెన్స్ లేదండి, మాకేమి రాదండి అని వాళ్ళు చెప్పారు. దాదాపుగా 2.5 నెలలు హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు ఆ కుర్రాడు. యంగ్ బాయ్, 29 ఏళ్ళు అతనికి. 1 సంవత్సరం క్రితమే పెళ్ళయింది.
ఇతనికి యాక్సిడెంట్ జరిగిన రోజు అతని భార్యకి 9 నెలలు నిండిన గర్భవతి. అతను హాస్పిటల్లో ఉండగానే కొడుకు పుట్టడం జరిగింది. ఇవాళ చంటి బిడ్డను తీసుకొని ఆ అమ్మాయిని చూస్తే ఎంత జాలేసిందో చెప్పడానికి వీలేదు. అతను ఒక అప్పీల్ ఇచ్చాడు. నేను ఇక్కడ ఐకర్ కంపెనీలో నేను వర్క్ చేస్తున్నానండి. నాకు నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడి పనిచేసేటట్టు ఓపిక కనుక నాకు వచ్చేటట్లయితే మళ్ళీ మా కంపెనీ వాళ్ళు నాకు ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు. మా ఇంట్లో నేను తప్ప ఎవరు ఎర్నింగ్ మెంబర్ లేరు. నాకు దయచేసి ఎవరైనా నాకు సహకరించి నాకు ఆర్టిఫిషియల్ లెగ్స్ పెట్టుకుని అలవాటు కనుక సహాయం కనుక చేస్తే మీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను అని చెప్పి ఆ పేపర్లో ఇచ్చిన స్టేట్మెంటు, అతని టెలిఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు. వెంటనే అతను కాల్ చేసి, బాబు ఏంది ఎలా జరిగింది అని చెప్పిన తర్వాత, నా ఫ్రెండ్ బిఎస్ రావు గారు ఉన్నారు, ఆయన నెంబర్ నీకు ఇస్తాను, నోట్ చేసుకో, ఆయన మీకు ఫోన్ చేస్తారు. ఫోన్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ గారికి ఎక్కడ చూపించాలి, ఏం చేయాలి అనేది ప్రొసీజర్ అంతా ఆయన దగ్గరుండి చూస్తారు అని చెప్పి చెప్పడం, ఆయనకి ఫోన్ చేసి డాక్టర్ దశరథరామరెడ్డి గారి దగ్గరికి ముందుగా తీసుకెళ్ళారు. అక్కడికి ఆయన చూశారు, అన్నీ చూశారు, దానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా పిలిపించారు. అయిన తర్వాత నేను చెప్పాను, నాకు గురవారెడ్డి గారు చాలా ఆప్తమిత్రులు, సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్ అయినా ఆయనతో ఒకసారి సెకండ్ ఒపీనియన్ మనం తీసుకుందామని చెప్పి ఆయన ఫోన్ చేస్తే బాంబేలో ఉన్నారు ఆయన. సార్ ఏదో కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నట్టున్నారంటే, అవునండి చెప్పండి ఏంటి, నేను బయటకు వస్తున్నానండి అన్నారు. కాదులేండి మీరు కానివ్వండి, నేను రేపో ఎల్లుండో మీరు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడతాను అన్నా. వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తే మీరు రావటం ఏంటంటే నేనే వస్తానన్నారు. సార్ నాకు పని ఉన్నప్పుడు నేను మీ దగ్గరికి రావాలి, మీకు నాతో పని ఉన్నప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి రావాలి, నేనే వస్తున్నానండి, పైగా హాస్పిటల్లోనే చూడవలసిన ఇదే అని చెప్పి ఆ పేషెంట్ని తీసుకురావటం జరిగింది. అక్కడికి 2 కాళ్ళు కూడా తొడలదాకా పోయినాయండి. అసలు ఎంత టిపికల్ కండిషన్లో చెప్పడానికి లేదు. ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా ఆర్థిక సహాయం రాలేదు, కోర్టుకి ఎవరి రాలేదు. ప్రతి లారీకి ఏ వెహికల్ అయినా కనీసం కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్సూరెన్స్ లేకపోయినా థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అయినా ఉంటుంది, దాని ద్వారా అయినా వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా రాలేదు పాపం. అప్పుడు వెంటనే చెప్పి, ఒకసారి ఇదిగోనండి దశరథరామరెడ్డి గారు ఇలా చెప్పారు, మీరు కూడా చూడండి, అతను ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేయండి అని చెప్తే ఆయన ఎగ్జామిన్ చేసి ఇదంతా బాగానే ఉందండి అని చెప్పి వాళ్ళతో కొన్ని ఇది కూడా చెప్పి అతనికి అది ఆర్డర్ ఇస్తా అంటే ఆయన అన్నారు, ఒక్కసారి మా ట్రస్ట్ నుంచి నేను 5 లక్షలు ఇస్తానండి అన్నారు. నేను డబ్బుల దగ్గర కోసం రాలేదు సార్ మీ దగ్గరికి, అతనికి పాపం చాలా పేదవాడు, మళ్ళీ అతని కాళ్ళ మీద అతను నిలబెడగలగాలి, భార్య కూడా పెద్దగా చదువుకున్న అమ్మాయి కాదు, చంటి బిడ్డ తండ్రి అని చెప్తే ఆయన కాదు వద్దు అన్నా కూడా ఆయన 5 లక్షల రూపాయలు ఆయన ఇచ్చారు. నేను ఒక 5 లక్షలు ఇచ్చి అతనికి వెంటనే ఏర్పాటు చేశాం. నాకు ఇక్కడికి వచ్చాడు, అతనే ఆ చివర కూర్చున్నాడు. తొందరలో అతనికి ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అన్నీ వచ్చినాయి, అన్నీ కూడా ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది, ట్రయల్స్ వేస్తున్నారు, ఫిజియోథెరపీ చేయాలి. డాక్టర్ గారు గురవారెడ్డి గారు ఇంకో మాట కూడా ఏం చెప్పారంటే, అది దగ్గరుండి వేయించడమే కాదండి, ఒక 3 నెలల దాకా ఫిజియోథెరపీ కూడా చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయించాలి, నేను అవన్నీ కూడా మా హాస్పిటల్లో నేను ఉచితంగా చేస్తాను అబ్బాయికి అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం ఎంత గొప్ప మనసో చెప్పడానికి వెళ్ళి. అసలు ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ జరగకుండా మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆలోచించాలి తప్ప యాక్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలా సాయం చేద్దామన్నది కాదు, అలాంటి సాయం చేయొద్దు అని కాదు. అసలు యాక్సిడెంట్సే జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది మరి ఇందాక వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు వెళ్తూ అన్నారు, డీజీపీ గారికి ఒక అప్పీల్ ఇచ్చారు. సార్ లైసెన్సులు ఇచ్చే విధానం బాగలేదండి, ఇక్కడ డబ్బులు ఇస్తే కూడా ఇచ్చేస్తున్నారండి అని చెప్పి. నిజమండి, 100కి 100 రూపాయలు అది నిజం. నాకు డ్రైవింగ్ వచ్చా రాదా అనేది కూడా తెలియకుండా నేను డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి అప్లై చేస్తే మీరు రావటం ఎందుకు సార్, మీకు రేపు పొద్దున్నే ఇన్సూరెన్స్ ఇది లైసెన్స్ నేనే తెచ్చి మీ ఇంటికి ఇస్తానండి అని చెప్పి అని వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అలాంటివన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి. అమెరికాలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి అప్లై చేస్తే వాళ్ళు ముందు థియరీ ఎగ్జామినేషన్ రాయాలి, ఆ తర్వాత ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇది ఉంటుంది. ఆ ప్రాక్టికల్లో కనుక వాళ్ళు ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ లైసెన్స్ రాదు, 3 నెలల దాకా అప్లై చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండదు. అంత స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నటువంటి విధానం మనం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. స్కూల్ పిల్లల దగ్గర నుంచి, కాలేజీ పిల్లల దగ్గర నుంచి, ఎంప్లాయీస్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ రూల్స్ పాటించాలి. వాళ్ళ రోజున గురవారెడ్డి గారు ఏం చేసినా చాలా టిపికల్గా కొత్త రకంగానే చేస్తారు. మనందరికీ కూడా వేదిక మీద కూర్చొని మనందరికీ ఫ్లవర్ బొకేలో దండలో వేయకుండా షాల్లో కప్పకుండా ఒక యమధర్మరాజుని తీసుకొచ్చారు గెటప్లో వచ్చి మాకందరికీ కూడా మరి ఏమంటారు వాటిని
హెల్మెట్స్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. హెల్మెట్ పెట్టుకోండి, హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే నేనే వచ్చేసి మిమ్మల్ని తీసుకుపోతానని చెప్పి ఆయన ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చేటట్టుగా చాలా బాగా చెప్పారు సార్. అది మా హృదయానికి హత్తుకుంది అది చేసిన విధానం. ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న గురువారెడ్డి గారికి, వారి టీం, సర్వేజన టీంకి అందరికీ కూడా నా శుభాభివందనలు తెలియజేస్తూ, వారికి సహకరించిన అందరికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, సార్ ఐఎమ్ ఎట్ యువర్ సర్వీస్. మీ ట్రస్ట్ తరఫున ఎప్పుడు ఏది కావాలన్నా, ఏ సర్వీస్ చేయాలన్నా మీరు పిలవండి. ఇదివరకులాగా బిజీగా లేను, నేను బిజినెస్లో మా వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు, సినిమాల్లో కూడా ఏదో అంతంత మాత్రంగానే చేస్తున్నాను. ఎప్పుడు 24 గంటలు మీ సర్వీస్లో ఉంటుంది, సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పి తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. చాలా లాస్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ గారి స్పీచ్. దానికి ముందు మా వైస్ చైర్మన్ రాము, మీ అందరికీ తెలుసు, ఆరెంజ్ ఆటో చైర్మన్. ఆయన తెగ వెహికల్స్ అమ్ముతుంటాడు, డబ్బులు చేసుకుంటుంటాడు. కానీ యాక్సిడెంట్ ప్రివెన్షన్ కోసం ఇప్పుడు పాపం ఆ డబ్బులు, సమయం అన్నీ కొంతవరకు ఇచ్చేసి మాకు బోల్డ్ హెల్ప్ చేస్తున్నాడు రాము. ఒక నిమిషం మాట్లాడిన తర్వాత చీఫ్ గెస్ట్ గారి స్పీచ్, తర్వాత కాఫీ, టీ అన్నీ ఇటుపక్క ఉన్నాయి. ఇటుపక్క వెళ్ళద్దు, ఇటుపక్క వెళ్తే ఏం లేవు, అటుపక్క నుంచి వెళ్ళండి కాఫీ టీలకి. తర్వాత మీ అందరికీ మీరు వచ్చి 2 hours మీరు ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేసేందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మేము పర్పస్ఫుల్గా డొనేషన్ డిన్నరు, డొనేషన్ డ్రైవ్ అని పెట్టలేదు. హృదయాలు స్పందిస్తే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఏ రకంగా సహాయం చేయొచ్చు. మాకు డబ్బులే కాదు, మిగతా మీ దగ్గర నుంచి సలహాలు మీరు రాశారు. మీకు ఇచ్చిన బ్రోషర్లో హౌ యూ కెన్ హెల్ప్ అని ఉంది. మీరు రోడ్డు మీద ఎక్కడన్నా చూసి ఈ రోడ్డులో యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయంటే అది ఇమ్మీడియట్గా మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం. అట్లా మీ దగ్గర నుంచి థింక్ ట్యాంక్ కావాలి మాకు, మోర్ దాన్ ద మనీ. మనీ ఈజ్ ఓకే, వాలంటీర్గా రావచ్చు. మాకు బోల్డ్ అని క్యాంపెయిన్ చేయాలి మేము. ఆ క్యాంపెయిన్స్లో మీరు వాలంటీర్గా వచ్చి మీ సమయం వెచ్చించండి. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం నా క్లాస్మేట్స్ విజయవాడ నుంచి డాక్టర్ శివనారాయణ, కాళేష్ అవాలి, పాల్సన్ విజయవాడ నుంచి వచ్చారు ఆల్ ద వే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా. దట్ షోస్ యువర్ లవ్ టువర్డ్స్ అస్. యా, నౌ రాము. యా, గుడ్ ఈవినింగ్. యాక్సిడెంట్స్ దానికి మూల కారణం నేను కూడా, ఎందుకంటే నేను నెలకి దాదాపు ఐ సెల్ క్లోజ్ టు 2000 vehicles. దాని గురించి వెన్ ఐ మేక్ మనీ, గురువారెడ్డి గారు చెప్పినప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు బీ సేఫ్, టేక్ కేర్ అబౌట్ ద కస్టమర్స్ హూ డ్రైవ్ వెహికల్స్ ఆన్ ద రోడ్. సో నేను ఐ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ సర్వేజన టు టేక్ కేర్ అబౌట్ యాక్సిడెంట్స్. టాప్ యాక్సిడెంట్ అనే వర్షన్కి బాగా యాక్టివ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను. మై రోల్ ఈజ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ కస్టమర్స్ వెన్ వి సెల్ వెహికల్స్. వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వటం, డ్రైవింగ్ సేఫ్టీ టిప్స్ ఇవ్వటం, హెల్మెట్స్ కంపల్సరీ అని చెప్పటం, అలాగే సీట్ బెల్ట్స్ కంపల్సరీ అని చెప్పటం ప్రతి వెహికల్ డెలివరీ ఇచ్చేటప్పుడు. మా ఆటోమొబైల్ అసోసియేషన్ నుంచి కూడా ఎడ్యుకేషన్ చేయటం అనేది మై రోల్. నెక్స్ట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఎనీ ఫౌండేషన్, మీ అందరికీ తెలుసు, ఇట్ రిక్వైర్స్ ట్రమెండస్ సపోర్ట్ ఆన్ ఫండింగ్. I'm playing a major role with all my manufacturers like Honda, Tata Motors, Nissan, lot of manufacturers. So we are playing a role to support us on this foundation and come to us with a lot of support. Most of the manufacturers in the country, automobile dealer manufacturers, they're showing a lot of interest. They're ready to adopt a state, they're ready to adopt a city, they're ready to adopt the plan what we have on safe stop accident and safe drive. So I'll be playing a major role in the Sarvejana Foundation, supporting with a lot of funds from manufacturers of automobile in this country. Thank you so much. తెలుగులో ఒక చిన్న పద్యం ఉంది, అదొక్కటి మాట పాడతాను. అదేంటంటే, అరయన్ అమంత్రమవు అక్షరము లేదు, మందుగాని వేరు మరి ఒకటి లేదు, భువిని అయోగ్యుడైన పురుషుడు ఒక్కడూ లేడు, కూర్చువాడే కొదువ తప్ప. అంటే దాని అర్థం, అరయన్ అమంత్రము అక్షరం లేదంటే కరెక్ట్గా మాట్లాడితే ఎవ్రీ వర్డ్ ఈజ్ ఏ మంత్ర. అట్లానే మందు కాని వేరు మరి ఒకటి లేదు, ఎవ్రీ రూట్ ఈజ్ ఎ మెడిసినల్ రూట్. మా క్లోజ్ ఫ్రెండు ఆర్ఆర్ఆర్ రఘురామరాజు గారు స్టేజ్ మీదకి వస్తే మీకు కూడా ఒక దండ వేసుకొని, ఒక హెల్మెట్ ఇచ్చుకొని మేము తరిస్తాం. రఘు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ అట్లానే భువిని అయోగ్యుడైన పురుషుడు ఒక్కడూ లేడు, ఎవడు యూజ్లెస్ ఫెలో కాదు, కూర్చువాడే కొదువ తప్ప. అంటే ఆ
కొహెషన్ చేసేవాడు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంటెడ్ డూ సర్వేజన ఫౌండేషన్. ఇంతమంది మంచి వ్యక్తులను తీసుకొచ్చి ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద మంచి పని చేయాలని మా కోరిక. సో ఇప్పుడు చీఫ్ గెస్ట్ గారు మాట్లాడే ముందు రఘు వచ్చాడు కాబట్టి నా ఫ్రెండ్, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ రఘుతో ఒకరిని మాట్లాడించి తర్వాత చీఫ్ గెస్ట్ గారు స్పీచ్ ఇద్దాం. రఘు. హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ ఆ తర్వాత విజయవాడ. ఇన్నాళ్ళు డాక్టర్గా, అంటే ఇంకా చేస్తాడు సేవలు, డాక్టర్గా విశిష్ట సేవలు అందిస్తూ ఇప్పుడు ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ వీటిని నిర్మూలించాలి. ఎందుకంటే ఎక్కువగా ప్రాణాలు పోయేది ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ వల్లనే. సో కాబట్టి అంటే మనం స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే రైలు ప్రమాదాలు, విమాన ప్రమాదాలు ఈ రోడ్డు ప్రమాదాలతో కంపేర్ చేస్తే లెస్ దాన్ 1%. సో మరి అటువంటి దాన్ని అఫ్కోర్స్ కార్లు అయితే సీట్ బెల్ట్ అది కూడా చెప్తే బాగుంటుందమ్మా. అది కూడా సీట్ బెల్ట్ కూడా ఉంది. సో టూ వీలర్కి ఈ హెల్మెట్ అనేది, బట్ చాలామంది ఏంటంటే హెల్మెట్ పెట్టుకోమంటే యాక్చువల్గా తిట్టుకుంటున్నారు. అది దురదృష్టం. మీ ప్రాణాలను మీరు కాపాడుకోండి అంటే మరి ప్రాణాలు కాపాడుకోమన్న వాళ్ళని ఈ రకంగా మరి దుర్భాషలు ఆడుకోవటం మనసులో అది మంచిది కాదు. ఈ యమధర్మరాజు కాన్సెప్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. ఈ రోడ్డు మీద ఈ పట్టుకునే వాళ్ళని మరి వీలైతే యమధర్మరాజు గెటప్ వేసి పట్టుకుంటే అసలు వీళ్ళు అక్కడ రోడ్డు మీద తిరిగితే కూడా చాలా ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే వాడికి భయం, భవిష్యత్తు కనబడుతుంది. ఇటు పట్టుకుపోతాడరా అంటే రోడ్డు మీద వెళ్తే ఎముడు ఉంటాడనేది ఒక మా గురవారెడ్డి గారు హాస్యప్రియుడు. ఏది చేసినా ఎంతో కొంత హాస్యం ఉంటుంది. హాస్యంలో అద్భుతమైన సందేశాన్ని మేళవించి మరి ఈ ప్రయత్నం, అందుకనే డీజీపీ గారిని కూడా పిలిచినట్టున్నాడు. త్వరగా మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం నిర్వహించాలని, తప్పకుండా ఈ మంచి కార్యక్రమం ఇన్నాళ్ళు హెల్మెట్ ధరించండి, 200 పెనాల్టీ ఇలాంటి రొటీన్ బోర్డులు కాకుండా ఈ వినూత్నమైన ఈ కాన్సెప్ట్తో ముందుకెళ్ళి ఇంకా గురవారెడ్డి ఫోకస్ చేస్తే ఇంకా జనాల్లోకి చక్కగా నవ్వుకుని ఎందులేరా బతికిపోదాం అనుకునే కాన్సెప్ట్స్ చాలా చేయగలడు. ఇప్పుడు ఫోకస్ చేస్తానని చెప్పి సర్వేజన సుఖినో భవంతు అనే కాన్సెప్ట్లోకి వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా గురవారెడ్డి గారు అఫ్కోర్స్ ఇంకా మోకాలు చిప్పల ఆపరేషన్లో ఐ థింక్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ నువ్వే చేసావా? సెకండ్ హైయెస్ట్. పోనీ ఇంకో 5-6 నెలల్లో ఫస్ట్ అవుతాడు, అందులో అనుమానం ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఇందులో కూడా ఫోకస్ చేయటం నిజంగా ఎంతో అభినందనీయం. కనీసం 1,00,000 ప్రాణాలు నువ్వు కాపాడుతావు గ్యారంటీగానే మంచి నమ్మకం అయితే నాకుంది. కీప్ రాకింగ్, ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. అవసరమైతే యమధర్మరాజు గెటప్లో నేను కూడా పోటీ తిరుగుతాను. థ్యాంక్ యూ. సరే బాబు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ డీజీపీ సార్ టు ప్లీజ్ కమ్ అండ్
Sarvejana Foundation Chairman Dr. Gurvareddy Garu, Vice Chairman Ramu Garu, CEO my friend Dr. Janardhan Reddy Garu, all the board members, Mr. Maganti Murli Mohan Garu, Mr. Raju Garu, all ladies and gentlemen, girls and boys, good evening. I am very happy to be part of this function of Sarvejana Foundation. Children, can you see this side? Can you see this side? Yes. Yes, good spirit. Listen to it, it will help you. Today, Sarvejana Foundation has arranged an excellent program for transforming Hyderabad to Saifrabad. It is definitely an excellent initiative. On this occasion, I would like to share a few things with all of you. First is that you all must know that number of accidents in India comes to nearly 1.5 lakh per annum. 1.5 lakh deaths per annum. Then in Telangana alone, it is around 6,500 per annum. That is the figure, approximate. I am not telling you the exact figure. It is the approximate figure. If you see this figure, if you see in Telangana, total murder deaths are only 900. Only 900. And you know, for murder, there will be some reason. What is the reason? Maybe some disputes between two neighbors, maybe dispute on land issues, maybe dispute on money issues, maybe some dispute over, it can be silly reason also, sitting, having among the friends, having good drink and then hitting somebody else. So there will be so many reasons. But can somebody tell what is the reason for the deaths in the road accidents? Pure negligence. Pure negligence by all the people, I would say. If you see, we are lucky that number of accidents are less than number of violations. A survey was conducted in one of the metropolitan city that as to how many violations happen on roads. So in one of the city, I don't want to name and spoil the reputation of that city, there were 2 crores violation which were noted down by that agency. 2 crore violation in one of the city which had population of around maybe 10 million, maybe 11 million. So this was the number of violations. So if we feel that 2 crore violations are there and number of deaths is only 20 per day, so we are very lucky that God has been with us. Otherwise, what would have been this figure? 2 crores. Now, that was the calculation which was made by the specialized agency which conducted the survey. So if we take the, Telangana or maybe Hyderabad, if we extrapolate that figure to Telangana, maybe if not 2 crores, 1.5 crore violations will be there. So we must know how much we are violating every day. Then if you see, I will also like to draw your attention to one thing that you may be knowing or may not be knowing, but at least Madam knows, Tejdeep Madam knows, that we did not have the enforcement on helmets. There were some reasons that helmet enforcement was stopped in Telangana, in Andhra Pradesh. When Telangana was formed, 2014, there were a lot of questions whether this enforcement should start or not. So I got a survey conducted. So only 4% of the people used to wear helmet. So I am taking this figure
as a voluntary compliant people. People who follow the discipline, who follow the rule of law, who follow some procedure to help themselves save their own lives. Baki 96% people, they were not interested in their saving their own lives. This was the figure. Then we started enforcing this helmet rule, and we were scared that it should not happen that again the enforcement is stopped. So now we are very lucky that we have nearly 80% of the compliance. 80% of the people who drive the vehicles, they wear the helmet. Now, one very important issue is why people are so careless. Are they not interested in their lives? Are they? And I ask a simple question from all of you. Do these people not know that helmet is compulsory? Everyone knows or not? Everyone knows that helmet is compulsory. But still, people are careless. They are not concerned about their own life. They are not concerned about the life of others. So, simple mantra, I would say for all of you and for all the people of Telangana is, think about yourself. Think about your own life. Why you want to waste your life on the city road or Telangana road or anywhere in the country? Is your life so waste that you want to waste it on the streets, just dying in the accident? This is very important question for all of us. First of all, we should talk about self-discipline. If we talk about self-discipline, I'm very, very confident that number of deaths on the city roads or Telangana roads can definitely come down. Second thing I would like to discuss with all of you is that there are laws. We, enforcement agency, as a policeman, I would say, because I have to agree that first I am policeman. That is why I have been called to talk to you. We in Telangana, we have introduced a lot of things which are citizen friendly. But again, when police is doing so much, everything is being so friendly, then this should be reciprocated by the people also. Now, you know, we are the only state in the country, we have cashless system of chalans. Is it there or not? Yes. Huh? Maybe people don't know about it or what? Huh? So, 10 years back, we have initiated, no other state in India has such a system of cashless challan. We in Telangana, we don't use that challan books. You must have seen many places, they write challans and all that. And a lot of people have a lot of apprehensions on those challans. But we in Telangana, we are so sensitive. It is all citizen friendly. Citizens, we don't stop most of the times the citizens. It is all with technology. It is all with sensors. No other city has such a system. I am telling you, you should be all proud of it. Why we have done it? For convenience of all of you. Not because there is anything else. We want that sometimes what happens is that if our people stop, some people have to go to office, some people have to go to school, some people have to go to hospital or various reasons. So you must have seen once we have introduced this citizen-friendly system, then our people are not stopping many people on the streets. I don't know how many people have observed, but this is what we are doing for all the citizens. Then another thing you must have seen for the safety of people of Telangana, we have this drunken driving system, checking system. All of you have noticed or not? Many people must have felt embarrassed also. But why we have done? We have done for the safety of all of you. And lot of other steps we have taken. And I feel proud to talk to you on this issue that in Hyderabad, we have saved number of accidents by more than 20% in last few years. More than 20%. So, in fact, we used to have 400 plus deaths in the road of Hyderabad. Now we have less than 300. So this is the difference
which I've made for all of you. But only thing you have to see is that you have to cooperate with the police and you have to follow the rules. It is difficult that somebody, policeman will come, or a school has to come, or foundation has to come. Good that they are taking a lot of initiative, but it is our own responsibility to save our own lives. So we should feel that this is the time to save our lives. And many people have told that yes, India, we are the highest in the number of accidents, and it is true also, number 2. Then other thing I would like to say is that there are certain issues which are associated with giving maybe first aid or medical care when an accident has happened. So you must have seen that we always talk that there are some hot spots, there are some black spots of deaths happening at various places in the state. There are several highways which have come up in the state, but speed has also increased quite high. And because of speed also some number of accidents have increased. Many people, they drive at the speed, but they are not able to control. So that is why also a lot of accidents are happening. So in fact, when I met Mr. Janardhan during discussion, I was suggesting that there should be some kind of initiative by various agencies that wherever these hot spots are there or black spots are there, we should engage some volunteers so that they can give first aid, they can give some kind of aid so that bleeding can stop. And chances of revival, chances of survival is improved. So this is what maybe one of the issue which a foundation can take up in some stretch. And later on we can ask other volunteers also to take up on other stretches. I give you a small example that we introduced this CPR for all the traffic personnel in Hyderabad. And this agency which has taken up this exercise, their data shows that Hyderabad, we have saved 21 people in 1 year. So 21 people in 1 year, at least 5% of the people we could save because we gave CPR to the people who were there on the city roads. Similarly, if we take up these cases, I am very confident that another 5% to 10% people we can save. All those people who have already met with an accident, but the chances of survival we can improve for them. Somebody was talking about a tough law for the violators. I'm very happy that at least some people are talking about it. But if we see the figure, many of the people don't pay that 100 rupees fine also. They wait for some lok adalat to come, that when fines will be reduced to 50%, then we'll pay. So this kind of things are there. But I must tell all of you that challan for not wearing the helmet, in Hyderabad, we are taking only 100 rupees. Whereas some of the states, they are taking 1,000 rupees. So if we do not improve, maybe we will be forced to collect 1,000 rupees. Drunken driving, we are only collecting 10,000 rupees. Whereas some of the, we are not collecting, we are sending to the court, court is collecting. And then some states, they are collecting 25,000 rupees. So we can also be tough. So, but the only thing is that you will have a lot of pains if we increase the fines. So definitely we are trying to be working in a manner that all our actions are citizen friendly. But at the same time, we feel that people should voluntarily learn to be safe rather than somebody coming and telling them to be safe. So children, somebody was suggesting in schools, colleges, some curriculum we should add. Yes, it is possible. Again, so many things we cannot tell every children in the school. This should come from the society. This should come from the informal channels. I congratulate Sarvejana Foundation for doing a great job in transforming Hyderabad to Safarabad. People should not feel that another town has come up like Hyderabad.
But it is a good initiative. At least 3 aspects you have told: this happy knee, then stop accidents, and share. I feel that you have already created a lot of impact in a very short time, and in coming days, definitely it will be great thing for Telangana. Schools, definitely they can play great role. Maybe I can suggest is that during prayer times, if some 5 minutes are given to some talk for being the responsible citizens, not only for traffic, for other issues also. Maybe I feel is that in India, we need to have a better self-discipline rather than somebody coming and telling us. Because if you see, I have seen many countries, so there people are very sensitive about saving of life of people. If somebody is trying to cross the road, all the vehicles will stop. That is the kind of sense of responsibility people should have. And many times you see in these cities also, they have separate timing for the pedestrians. In Telangana also, if you see Hyderabad, we have introduced this concept of safe pedestrians. And all the signals are pedestrian friendly. Plus, in addition to that, some of the places, almost 140 places, if I remember correct numbers, we have introduced place for safe passage of the pedestrians. So there will be green light for the pedestrian and red light for the vehicles. And many places it has been done, nearly 140 places, if I remember correctly. Because when contract was given, it was 140 figure. Thereafter also, if we have introduced more, then maybe it is better. Then 2 issues which were raised by, one was Mr. Murli Mohan Garu, so pedestrian signals. So I told you that our signal system are the most intelligent signals in India. And all signals are connected to the control room. We have a control room for traffic, and these are the best signals available in India. Maybe better signals are also available elsewhere outside India, but all our signals are connected to the control room. That is, and they are adaptive. You must have seen many times, maybe peak time, it is for 2 minutes. For non-peak hours, it may be 90 seconds only. Some places it will be 30 seconds only. So these signals, their timings keep changing. And every signal has some time slot for the pedestrians to cross. So that also, there will be a signal that now time for pedestrians to cross. So that is also there. In addition to that, we have installed separate signals for pedestrians only. That is only for the purpose of pedestrians, so that they can easily cross, like some social spaces are there, temples or schools or these kind of things. So we have installed, and we are very proud that the signals, we have the best signals available in the city. And we are ready to further improve. So that exercise also going on. We have introduced the intelligent traffic management system, which is not anywhere in the country. It is there only in Hyderabad and Cyberabad, Rachakunda. So you should all feel happy that we are trying to transform Hyderabad to a safer city, better city, and technology driven. Now you see, I was telling all of you that 90% of our enforcement is through technology. You must have seen that any violation happens, we issue a ticket. And if you go to the system, you can see where you have violated, what time you have violated, what is the violation. You can see with your own eyes in the system, which is not there in many of the places. In fact, I want to share with all of you this joy that once our police leadership was going abroad, we were all waiting at the airport. So it is something you all need to be proud of, being Hyderabadi, that we were all sitting at the airport. Some people from a multinational company, those people have some 5-6 towers here in Hyderabad. So their top leadership had visited Hyderabad. So they came to know that police leadership is sitting.
So they expressed that they want to meet us. So we met. Then they were saying, sir, we have been coming to Hyderabad for last 5 years. We were always told that you can violate and pay $100 to the cop and get away with it. But now we were there for 3 days in Hyderabad. Our driver violated 3 times in 3 days. And we got a ticket which is giving the GPS location of where you violated, what time you violated, what day you violated. Sir, we don't have such system in many countries, but you are giving us evidence and you have not stopped us anywhere. Your cops did not talk to us anything, but now, today we know that we have no other way but to pay. So that is the words they uttered, and that is what I am trying to say, that we are trying to be very citizen friendly, and our idea is that this compliance, whatever is the compliance, should come voluntarily. Because like many times what happens, you tell so many things to your children or people, they listen, they use both the ears, 1 ear in, 1 ear out. So they don't take care, but this thing has to come voluntarily. This is my suggestion to all the people, and I thank Foundation for inviting me on this occasion and sharing my own feelings with all of you. And again, one moment for pride for all of us in Telangana. Telangana has been ranked top in the policing in the entire country by the Indian Justice Foundation. It is a third-party agency which does it for taking 42 factors into consideration, and we should be proud of it, that it is not only policing which is important, it is the attention which is given by the government to the policing that is also important, because one of the very important factor is that you should be able to have the strong system of the policing which can take on the policing challenges for the future. So that is why I thought I must share with all of you. Already, I think Murli Mohan Garu shared with you. One more question was there, I think, from Dr. Varprasad Reddy about the licensing. So I'm sorry to say that I'm not part of the licensing agency. It is the transport department. But I must share with all of you that there are some guidelines, some SOPs which are there to be followed for the granting of the license. In fact, when I went to get the license, I was also asked to drive, and then I had to give my biometrics. Then only they issued license to me. But original license was without this practice, because that was taken some 30 years back, and that was taken from some other state I don't want to name. So I had gone for interview, and then they gave me license. So I thank everyone for being here and listening patiently, and I thank the foundation for inviting me. I only say, please continue to do good work and let people of Telangana happy. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. With your guidance, we will be able to do many more like this. Last 3 minutes. Naresh Raghavan, ఇలాంటి పెద్ద యజ్ఞంలో చాలా మంది వ్యక్తులు ఉంటారు. అలాంటి వ్యక్తుల్లో నరేష్ రాఘవన్ ఒకడు. ఇందాక మురళీమోహన్ గారు చెప్పినట్టు రాము అమెరికా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సేవ చేస్తున్నట్టు ఈయన అమెరికా నుంచి వచ్చి ఈయన జీవితంలో సగం పాటు రోడ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ మీద బుక్స్ రాసి, ఇండియన్ బుక్స్, ఇండియా రూల్స్, ఇండియా గైడ్లైన్స్, ఆర్టీఓస్కి ఎలా హెల్ప్ చేయాలి, ఆ రకంగా నరేష్ రాఘవన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటల్ మెంబర్స్ ఇన్ గివింగ్ ఏ రోడ్ సేఫ్టీ ఏ గుడ్ పర్స్పెక్టివ్. గివ్ ఏ బిగ్ అప్లాస్. అండ్ ఫ్యూచర్లో నరేష్ రాఘవన్ తోటి ఇంకా కొన్ని కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఆర్టీఓ ఆఫీస్లో ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాం మేము, స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్. నరేష్ రాఘవన్ విల్ బి స్పీర్ హెడింగ్ దట్. థ్యాంక్స్ నరేష్. అండ్ చివరిలో ఒక 1 minute వెరీ ఇమోషనల్ యాంగిల్. అండ్ జగన్నాథ్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ చెప్తారా మీరు? ఓకే. మోసేవాడికే తెలుస్తుంది కావడి బరువు. అట్లాగే మన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా
యాక్సిడెంట్కి గురై చనిపోతే ఎంత బాధ అవుతుందనేది కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసినంతగా మిగతా వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టే మౌనిక సో అట్లా కొంచెం వారి కుటుంబంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కాబట్టి ఆమె 1 or 2 minutesలో ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మోనిక, నా హస్బెండ్ పేరు రమేష్, నా తమ్ముడు పేరు మహేందర్. 2020లో నా తమ్ముడు యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు. ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year బ్యాక్ 1 year గ్యాప్లోనే నా హస్బెండ్ 2023లో యాక్సిడెంట్ అయింది. నేను నా హస్బెండ్ సరదాగా బయటికి వెళ్దామని వెళ్ళాను. నా చిన్న పాప ఉంటుంది మధ్యలో ముందుందని చెప్పేసి వెనక్కి తీసుకున్నాను. ఆ టైంలో నా హస్బెండ్ హెల్మెట్ తీసి ముందు పెట్టాడు. అప్పుడు పోనీలే పెట్టుకోండి బావా అనేసి నేను అడిగితే, వద్దు మోన కొంచెం గాలి చల్లగా వస్తుంది తీసుకుంటాను ఏం కాదు అన్నారు. కానీ అది వెనకాల కుక్కలు పడడంతో స్పీడ్గా వెనక్కి చూశాడు, ఎక్కడ నాకు కరుస్తుందేమో అనే ఉద్దేశంతో. ఆ టైమింగ్లో ముందు రాడ్ ఉంటుంది, అది చూసుకోకుండా పడిపోయాము. నేను ఐసీయూలో ఉన్నాను, నా హస్బెండ్ అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. నా హస్బెండ్ లేరు, నా హస్బెండ్కి ఒక్కడే, ఎవరు అన్నా చెల్లెలు అట్లా ఎవరు లేరు. నా బ్రదర్ నేను ఉండేది, నా బ్రదర్ కూడా లేదు. స్టిల్ ఇప్పటికే నా ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి అంటే మమ్మీ డాడీని చూసుకోవాలి, అత్తమామని చూడాలి, 2 పిల్లల్ని చూడాలి. ఆ టైంలో అసలు నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు అనిపించింది ఎందుకు ఈ లైఫ్ వద్దులే అని చెప్పేసి నేను కూడా సూసైడ్ అటెంప్ట్ ట్రై చేశాను. కానీ ఫ్యామిలీ అందరు నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక్కసారి ఆలోచించమ్మా మా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి, నువ్వే బిడ్డవి నువ్వే అన్నీ అని నా అత్తమ్మ మామయ్య మా అమ్మ నాన్న చాలా బతిమలాడి ఆపేశారు. కానీ ఒక్కసారి నేను హెచ్పిఎస్ రామంతపూర్ నేను ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఎందుకంటే నా హస్బెండ్ అక్కడ వర్క్ చేశారు ఎప్పుడు 2012 to 2023 May 11th వరకు నా హస్బెండ్ అక్కడ వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. అక్కడ ఎప్పుడు నాకు నా హస్బెండ్ చెప్తూ ఉండేవాడు, నా ప్రిన్సిపల్ సార్ ఇలా చేస్తారు సార్, అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ అంతా నాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు అని. ఆ హోప్తో నేను వెళ్ళాను. కానీ ఏ రోజైతే నేను హోప్ పెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్ళాను, దానికి 100% నా సార్ నాకు ఇచ్చారు. ఎప్పటికీ నేను రుణపడి ఉంటాను. అక్కడ ఉన్న ప్రతి స్టాఫ్ కూడా నాకు తెలియకుండా కొంతమంది హెల్ప్ చేశారు, తెలిసి కొంతమంది హెల్ప్ చేశారు. సార్ ఎప్పుడు కూడా నాకు ఒక చెట్టు చనిపోతే ఎట్లా నీళ్ళు పోస్తారో నా ఫ్యామిలీని అన్నం పెట్టే వ్యక్తిగా నా జీవితాన్ని నిలబెట్టాడు. స్టిల్ ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీలో చాలా అద్భుతంగా నా పిల్లలకి, నా అత్తమామకి, అమ్మ నాన్నకి అన్నం పెట్టుకోగలుగుతున్నాను. ప్లీజ్ నాలాగా మీ అందరూ కూడా సఫర్ అవ్వకుండా. నా పిల్లలు వాళ్ళ డాడీ కోసము నా చిన్నదాన్ని తిడితే వాళ్ళ డాడీ ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళి డాడీ మమ్మీ తిట్టింది అని చెప్తుంది. సో ప్లీజ్ నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఏంటి అంటే నా పిల్లల్లాగా నాలాగా మీ ఫ్యామిలీలు అవ్వద్దు అంటే ప్లీజ్ మీరు ప్రతి ఒక్కరు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం, హెల్మెట్ పెట్టుకోవడం కంపల్సరీ పాటించండి. ఫోన్ మర్చిపోకుండా వెళ్తారు ఇంట్లో నుంచి. 100% హెల్మెట్ లేకుండా కూడా బయటికి వెళ్ళకండి దయచేసి. ఇది ఒక పెద్ద రిక్వెస్ట్గా చేస్తున్నాను. నేను చాలా సఫర్ అవుతున్నాను. నాకు కాబట్టి నా ప్రిన్సిపల్ సార్ ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి అలా దొరకాలి అనేది లేదు. ఇంతమంది సొసైటీ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో మా సార్ ఎప్పుడు పిల్లలకు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, చిన్న చిన్న పిల్లలకు కూడా, ఇప్పుడే అంటే యాక్సిడెంట్ ఇలా అవుతాయి, సో మీరు ట్రాఫిక్ని ఇలా చేయాలి అని. ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ మా స్కూల్ నుంచి చాలామంది భవిష్యత్తులో అవుతారు, హెల్పింగ్ నేచర్ చేస్తారు. నాకు చేసిన సార్ ప్రతి ఒక్కరికి చేస్తారని నమ్ముతున్నాను. ప్రతి స్కూల్ వాళ్ళు మోటివేషన్ చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ప్లీజ్ మీరు ప్రొటెక్షన్ చేసుకోండి. నేను చాలా సఫర్, నా ఫోటోలు చూస్తుంటే నాకు చాలా బాధగా ఉంది. నా హస్బెండ్ చాలా ప్రేమగా చూసుకున్నాడు. అంతకుముందుకు నాకు తెలియదు ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు. నా హస్బెండ్ చనిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ అయిపోయింది మొత్తానికి. కానీ స్టిల్ నా హస్బెండ్ చెప్పాడు, మూవ్ ఆన్ అవ్వాలి, నవ్వుతూ వెళ్ళు, నీకు మార్గాలు కనిపిస్తాయని. 100% నా హస్బెండ్కి నేను న్యాయం చేస్తాను, నా ఫ్యామిలీకి నేను న్యాయం చేస్తాను, నా 2 డాటర్స్ని మంచి పొజిషన్లో ఉంచుతానని నేను ప్రేర్ చేసుకుంటున్నాను. గుండె బరువెక్కుతుంది. అలానే సేవ చేసే వ్యక్తులు కూడా ఎంతోమంది. సుభాష్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. సుభాష్ రెడ్డి గారు అండి, ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రాం మొత్తానికి స్పాన్సర్ చేసి ఒక 5 లక్షల పైన అడగకుండా డొనేషన్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ఆయన. వాళ్ళ ఊళ్ళో 7 కోట్లు పెట్టి ఒక స్కూల్ కట్టించారు. ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద హృదయం ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే లైఫ్ గోస్ ఆన్. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, యా, నౌ vote of thanks. School present last school certificates and then vote of thanks. లాస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దాదాపుగా మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు మేజర్ ప్రోగ్రామ్ రోడ్ సేఫ్టీ ఛాంపియన్స్ను తల్లిదండ్రులను మార్చాలంటే పిల్లల ద్వారా మారుద్దాం అనుకున్నాము. అలాంటి చక్కని ఎఫర్ట్ చేసి తల్లిదండ్రులను మార్చినటువంటి
దాదాపు 1170 స్కూల్స్ కూడా రోడ్ సేఫ్టీ ఛాంపియన్సే. అయితే కొంతమందికి మాత్రం సో కొంత క్యాష్ అవార్డ్ అండ్ రోడ్ సేఫ్టీ ఛాంపియన్షిప్ మెరిట్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ రానున్న కాలంలో ప్రతి స్కూలు ప్రతి విద్యార్థి కూడా రోడ్ సేఫ్టీ ఛాంపియన్ కావాలి. జెడ్పిహెచ్ఎస్ రాయపోలు సిద్దిపేట్ అండ్ ద గార్డియం స్కూల్ కొల్లూర్, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ బౌరంపేట్, I call upon them, please come here to save some time. All of them and then DPS Kajagoda, Delhi Public School Kajagoda, Jilla Parshad High School Boregaon, Pearson School Kompalli, G. Pullareddy High School Mehdipatanam, the Hyderabad Public School Begumpet, Jilla Parshad High School Alwal, Radcliffe School Balanagar, Oasis School of Excellence Shamshabad, New Little Scholar Kismatpur, and Delhi Public School Nacharam, the Hyderabad Public School Ramantapur, Delhi World Public School. I request all of you, give big hand to these road safety champions, Madam Sunita Garu and all other. Jilla Parshad High School first, come on to the stage. Jilla Parshad High School Rayapolu Siddipet, all others to come here because to save some time. All the champions, road safety champions. You are the exemplary. Guardian School, next Guardian School, then third Delhi Public School. All of you should please clap. You will also get awards next time. Next Guardian School. Guardian School, somebody is there? Yeah, please. Extraordinary work you have done. Guardian School, congratulations. And I request to DGP Garu also, if he is there, along with Madam. Yeah. Next, Delhi Public School, Baurumpet. Gauri Garu, I did not see her today, but okay, on behalf of Ramesh Garu and Gauri Garu. Please go, Madam. చెప్పినంత మాత్రం నాపమన్నాం. ఓకే, డిపిఎస్ కాజాగూడ సంధ్య గారు, డిపిఎస్ కాజాగూడ. JPHS, Boregaon, increase the sound. When somebody is taking the sound, increase the radio engineer. Pearson School, Kompalli, Ashmaji. Jilla Parshad, Boregaon, Nizamabad. కింద అట్లా పోండి, ఇటు నుంచి వచ్చి అటు నుంచి పోతే ఆర్డర్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో దట్ సైడ్, రైట్, అటు నుంచి పోమని, ఇటు నుంచి వచ్చి అటు నుంచి పో. ఐ రిక్వెస్ట్ టు కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ మురళీ మోహన్ గారు, కైండ్లీ జాయిన్ సార్. రఘురామరాజు గారు, G. Pullareddy High School, Mehdipatanam. Yeah. Hyderabad Public School, Begumpet. అక్కడి నుంచి పంపించండి. G. Pullareddy అమ్మా.
జీపులారెడ్డి జీపులారెడ్డి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ అట్లా వెళ్ళాలి మేడం, అటు నుంచి వెళ్ళండి. ప్లీజ్ గో దట్ సైడ్. ఓకే. జీపులారెడ్డి Hyderabad Public School. Yeah. Begumpet, your principal is not there? Yeah, please. Next to Radcliffe. మైక్ విజువల్స్ కూడా పెట్టండి. ఏ స్కూల్ అయితే అందరు చూస్తారు, ఎందుకంటే స్టాప్ చేస్తారు. లెట్ ఇట్ నాట్ మ్యాచ్, బట్ ప్లీజ్ వరుసగా పెట్టండి స్కూల్స్. అనిల్, గుడ్. నెక్స్ట్ ఓఎస్సి స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ శంషాబాద్, సంజయ్ రాణి గారు. ఓఎస్సి స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, ఓఎస్సి స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ is not there. Go that side. OSC, sir. Yeah. New Little Scholar. Next. Sir. Namaste ma, congratulations to both of you. New Little Scholar. వీళ్ళ స్కూలే, ఒక తల పోతా రెండో తల అన్న అమ్మాయి, 6th క్లాస్. యా. నెక్స్ట్ సునీతారావు గారు, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్. I have special congratulations to you, madam. For a minute, please speak. Please. Delhi Public School, Nacharam. She is not principal. She is like vice chancellor. 8,000 students are there. When I went to their school, I thought 30-40 teachers are there. 444 teachers were there. I spent 1.5 hours. Yeah, now great. The Hyderabad Public School, Ramantapur, Mr. Narsimha Reddy and their team, extraordinary work they have done. Great work. You are real champions. Come, madam, all of you. Namaste, ma. Great work. Continue to do. Nice. Yeah. May I request now? ఏదో పీపీటీ that we will abide the traffic rules and make the road safety. Kavya will come and read it. You read after her.
and stretch your hand. This is not a simple thing. By stretching the hand, you are taking the oath on your family, kith and kin. Don't take it lightly. Oath is a oath. Come here. That script. Yeah. Not also that? Okay, yeah, I am here. We'll decide. Yeah, sorry, just a second. I pledge to follow road safety rules and be a responsible citizen. I will use footpaths, follow traffic signals, wear a helmet or seatbelt, and avoid reckless road behavior. I will encourage my family and friends to obey traffic rules, avoid distractions, follow speed limits, and never drive under the influence. As a road safety ambassador, I will spread awareness and help make our roads safer. Safe roads, safe lives. Together, we can make a difference. Thank you. I will just be closing the ceremony with a small vote of thanks. So, thank you all to this distinguished guest, friends and family who have taken out so much of their time to come and support us here and who have come to support us on this momentous occasion. And it really means a lot to us that you could spare so much time for us, and it really strengthens our confidence on taking upon this mission to improve road safety. I would like to extend our sincere thanks to the guests of honor, Sri Maganti Murali Mohan Garu, acclaimed actor, producer and former Member of Parliament, and our chief guest, Dr. Jitender Garu, IPS, Director General of Police in Telangana. Thank you so much for your valuable presence and for championing the cause of road safety. Your support gives us remarkable assurance that we can take our endeavor to greater heights. I would also like to thank Sri Raghu Ramaraju Garu, Ghazal Srinivas Garu, Ramachari Garu for gracing our occasion with your presence. We are also grateful to Dr. G. Rameshwar Rao Garu, Director of Engineering Staff College of India, and the entire ESCI team for being a valued partner in our journey towards road safety today and in the times to come. I would like to extend a special word of thanks to Nilofer Cafe for thoughtfully and very generously sponsoring the delicious refreshments for today. We are extremely thankful to all the participating schools and institutions whose enthusiasm and involvement have been a great stepping stone and inspiration for us. A special thanks to the Sarvejana Foundation team, CEO Dr. Janardhan Reddy Garu, Chairman Dr. A.V. Gurva Reddy Garu, Vice Chairman Mr. Ramu Yalamachli Garu, Board Members Dr. A.K. Khan, Mr. Kishore Seturaman, Mrs. Umachi Grupati, Dr. Adarsh Anap Reddy, Dr. Kushal Hippargaonkar, SVP members Mr. Ram Manjeri Garu, Mrs. Vamsi Modugulu Garu, and Mr. Bhaskar Jairam Garu. And also of all the tireless volunteers and every member of the organizing team whose dedication and commitment has made today's event a grand success. I would just like to end with a small anecdote. I hope Nana is listening to this part. I just want to end it with a small anecdote. So yesterday my 6-year-old son Arjun, he asked me, Amma, what does charity mean? So I felt extremely overwhelmingly proud that I didn't have to give him examples of Mother Teresa or Bill Gates or Ratan Tata. And I just had to describe the tireless efforts of my very own father, Dr. A.V. Gurva Reddy Garu, and all the impact he has created already through Sarvejana Foundation. And so thank you, Nana, for inspiring all of us every single day. And I wish you all the very best for making a long-lasting dream an outstanding reality. Thank you. Thank you. As I said, even after me, the legacy should go on. That's why I involved all the family members. And I wanted to inculcate that sense of giving and keep giving for the society. Thank you.
One nimisham. Okay, 2 or 3 schools have been left out. Please. Shantiniketan. Dr. Pooja Reddy, please come on to the dais. I request DGP sir to give this certificate. Once again, thanks everyone. The snacks are available there. And I'm very overwhelmed with the... down the line there is a dining hall. చాలా మంది మీరు ఇంతసేపు స్పెండ్ చేసి ఏ రకమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకుండా ఒక్క ఇమోషనల్ అండ్ జరిగిన స్టోరీలు విని 2 గంటలు మేము మాతో స్పెండ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇది ఓన్లీ బిగినింగ్, బట్ ఇంకా సిటీలో ఇంకా మోల్డ్ అని చేస్తాం. మీ అందరి సహకారం కావాలి, బిహేవియరల్ చేంజెస్ రావాలి. మీ అందరు మీరు 10 మందిని ఈచ్ వన్ టీచ్ వన్ విల్ డూ మెనీ మోర్ థింగ్స్ విత్ యువర్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నేషనల్ యాంథమ్ వస్తుందా, మనం పాడదామా? కానీ స్టార్ట్ చేయండి. యా जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंह शुभ जागे तब शुभ आशीष मांगे जय हे जय 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 Please have tea and